Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue with BPCE, Counseling Psychology, Block 2 and Unit 6 with me with Cognitive and Behavioral Approach. And I'll be taking these BAG courses for you. And I'm Sonal. Let's continue and understand what does Unit 6 talks about. Unit 6 will talk about therapies, now coming to cognitive and behavioral aspects. These therapies are very different, very action-oriented therapies, which will not only make the client work, but at the same time will be even action oriented for the therapist equivalently. Let's go through the index of what are we going to cover today. We are going to talk about learning objectives, introduction, behavior therapy at a very extended pattern, understanding how did behavior therapy came to existence, what were its assumptions. The theoretical framework is important because we get to know what are the theories which the behavior therapy is based upon, the role of the client and the counselor, the techniques, evaluation. We need to evaluate, is the therapy really something which is away from any sort of criticism? Within that comes the behavior modification. Behavior modification is coming out of behavior therapy with slight changes in the modification of the way it is being used. Then we will start with cognitive therapy. Cognition, as it suggests, states about the process of thinking, reasoning, problem solving. So it has a therapy too in that process, and the emergence. The emergence will talk about where did cognitive therapy come into existence, and we are going to talk about assumptions. Theoretical framework, again, where is the base of cognitive therapy? What are the theories which has been the binding pillars which has led to this therapy? The role of the client and the counselor, the techniques, and we are going to evaluate. And rest we will do later. Coming to behavior and cognitive therapy, let's start with the introduction of behavior therapy. Behavior therapy, started in the early 1900. As soon as the psychodynamic and the psychoanalysis completed in the 1900s, the second half completely was given to action-oriented therapy. The reason that stated, I keep stating this, that it was an action-oriented therapy, the reason for that is that behavior and cognitive therapy made not only the therapist work, but also equivalently there were techniques which made the client function with you, which made you let you know that the client and the therapist when working together give changes not only in the cognition but also in your behaviors immediately. Also, the second half of the 20th century have brought in changes, which was this, and in the 1950s a new school of thought came up and it gained momentum for the next 20 years, which is, we if we say that these were not so rivalry to the psychoanalysis, but these were those techniques which just took over the world for the next 20 years and 2 decades. And the many and the cognitive approaches are based on two assumptions. For us to know, any kind of technique of behavior therapy, any kind of technique of cognitive analysis will be based on two major assumptions that you have. First is they emphasized on the client action on opposed to the client passive insight, which was very true. Psychodynamic and psychoanalysis always stated that there is going to be an emotional insight in the client, where the client only understands and learns about his problem. But when we talk about behavior therapy says we will make the client understand, work for it, do some action, and completely live the action per se. That means that the insight is not only restricted in just understanding, but the insight is restricted. You understand, you work for it, and you show some action, practice it, and let us know. So that was the first difference of from psychoanalysis. The second is they believe that the locus of trouble lies in the present. So, like the psychodynamic, we are not going to talk about the locus of control being in our past, being in the childhood experiences, or resting in our unconscious. Here, everything is conscious. Here, everything is in your present, which is right now, right here. Now, let's continue with emergence. Where did and who got it started? J.B. Watson is called the founder and the father of behaviorism. He stated that behaviors that are observable have scientific roots. Empirical means scientific. That will sustain in the field of psychology in the future. So, what was J.B. Watson trying to tell us? J.B. Watson always tried to dominate this concept that psychology needs scientific thought, scientific action, and that is something which can be given by behaviorism. The reason for that is behaviorism stated that behaviors are something that can be seen, something that you can see can be changed, and once change can be predicted. So any change that you do in the behavior today can be made change tomorrow and can be predicted later. So behaviorism, why was this more scientific than psychoanalysis?
First is reason that we talk about, that it was something which was observable, that was seen. So something which is observable and seen can be changed, and its repercussions, consequence can further also be changed. So this was like a changing point for behaviorism from any other therapy system which was there. In the 1950s, psychologists saw the globe simultaneously beginning to develop psychotherapeutic approaches that relied on theories of learning. So, with the passage of time around 1950s and 60s, learning theories took over and became the base for behaviorism, which is it was getting applied. The learning therapies were getting applied in daily day-to-day problems. Then they focused another thing that contributed in the emergence of behaviorism was that it focused on the change of behaviors that make you experience the psychological distress. That means the psychological distress that is experienced is because of a behavior which is incorrect. So behaviorism spoke of changing this incorrect behavior, which was getting the psychological distress like phobia, anxiety, general anxiety disorders, tension, stress related disorders, so that the insight can be tackled and understood. So few things which this therapy gained insight was, which was the building pillars for behavior therapy, was learning principles. The learning theories was Pavlov's classical conditioning, and it was even operant conditioning of B.S. Skinner, which is mentioned above. So the base becomes classical conditioning of Ivan Pavlov and operant conditioning of B.F. Skinner and Thorndike. We had observational learning, which talks about observing, imitating, of Albert Bandura. That came at a great, that really came as taking over the entire world today. We learn most of our social norms through Albert Bandura, still very relevant, still actively happening in our world. So empirically proven, there were three theories which was leading to the therapy, which was classical conditioning of behaviorism, which was the operant conditioning, and the social learning theory. Now let's start and understand the assumptions of behavior therapy. The assumptions state that behavior is a result of the external stimuli, which is the external environment or the internal, cognition, the thinking, the attitude, the stereotype, the opinions, the beliefs that we form. So, two things that we need to understand here is first, that behavior is an outproduct of external factors, or it can even be due to internal factors like thinking, that could be stereotypes, it could be labels, it could be judgment, it could be opinions, etc. Another assumption that we talk about is using learning theories, a valid method to bring about significant and lasting psychological change was possible. So, with the use of Ivan Pavlov's theory, with the use of operant conditioning, we could bring about changes in the behavior, which was the goal of behavior therapy. Another thing, that the client plays an important role in decreasing the psychological distress. So the client does play an important role in decreasing the distress that you have. So the learning therapy and theories, which are a base of the behavior therapy, brings changes, and these changes are not something which is short-lived. These changes actually help you, further increase your learning patterns, also make you learn new coping mechanism, and make you more self-management, which is allow you to manage things on your own. The third assumption is the effectiveness of the therapy is measurable. That is, see, something that can be seen as a behavior can be judged when and how much is changing. So let's take an example. A person has a bad behavior of compulsive lying, or a person who has extreme amount of anxiety during his or her presentation. He or she can be made use of the behavior therapy, and in steps and stages we could see it happening. The changes in the behavior will tell us that the behavior therapy is happening. So it is scientific because it's seen, it's measurable. Now, the fifth that we talk about is that success of the therapy is marked by the translation of therapeutic new goals and not reproducing them during the session, which is very true. The success of the therapy is already planned. It's all planned. We don't get the insight within the therapy. It's all planned and seen, always in advance. So behavior therapy is very planned, very systematic, works not like the insight that you have an aha feeling and you get the result. No, it's all planned, because everything is on the basis of stimulus and response. So when your response is coming because of a stimuli, we can make changes either in the stimuli or in the response. So it's all planned, it's all very systematic, it's not reproduced, the result is not reproduced during the session. The next is that the goals can be reached if the client has self-efficacy.
See, when we stated that the therapy is an action oriented therapy, the therapy talks about understanding and making changes when the two people are working together. Plus, it's not an insight driven therapy, it's an action behavior change therapy. So, with all of that, we need to know the client should equally be motivated and have a good self efficacy to work through. That means the client should never come with their minds blocked. Like, I'm going to the therapy, I don't know what's going to happen. So, here the possibility of change is less because when you are going for the therapy, you need to know that there is a possibility of change. There is a possibility that whatever that is given to me, whatever that is the behavior problem that is coming to me is changeable, and I am going for a change and I will work through it. This suggests a very high self efficacy and high motivation in the client, which will bring changes and the desired result. Another assumption that psychological ailments are not disorder but problems in living. According to behavior therapy, the disease, the psychological distress was not ideally diseases, but the problems that you had in your way, in your behavior that led to problems of living. Then, therapeutic interventions and techniques aren't universal. So, speaking of this, we need to know they are not universal, they're not unified. You cannot use the same set of mold to solve all the problem. So, it's like you do not have one kind of glasses at home. Similarly, not all problems have similar kind of solutions. It is not universal. They have to be tailor made. They have to be customized. That's why behavior therapy is so scientific and so workable because everyone has their lock and key fit, and that fit changes as per the behavior intervention of behavior therapy. That completes with assumption to conclude that behavior therapy lives in the present. It does not just give you an insight, it is very scientific. Therapeutic goals are successfully reached when the client comes with high motivation and efficacy, and it's based on learning principles. Learning principle states that every solution is a fit, lock and key fit, and customized as per the problems of the client. It is not a unified therapy. That means not all disorders will have the same kind of technique to be managed. Now let's associate and understand the theoretical framework of the behavior therapy. So to understand what are the core pillars and the chunk of this therapy. See, the field of behaviorism started at around just after Gestalt. When we talk about the evolution of psychology, Gestalt came and then came behaviorism. Behaviorism actually revolted the fact that our minds cannot function by just making changes in the unconscious or making changes in the structure. We needed something that could make changes on something which was visible. So behaviors are visible. So behaviorism came from there. Also, behaviorism has moved from its initial conceptualization that human beings are tabula rasa by associating that human beings are beings which are actively engaging in their environment, interacting with their environment, actively constructing their environment. So, when we spoke about behaviorism, behaviorism stated from tabula rasa as a concept that we are born as a blank slate, they shifted their ideology to understand that beings like the beings are actively constructing, engaging in the environment, becoming the response as per the stimuli. So, behaviorism actually is quoted stimulus response leads to behavior. So, they stated that these things usually talks about the shift here that we shifted from tabula rasa concept to stimulus response concept here in behaviorism. This was the first theoretical milestone that they covered. Then we came to the major chunk of theories that I'll just quickly do as per the pictures given. So, classical conditioning was the first theory that came under the shelter of behaviorism, which became the base for behaviorism. Classical conditioning was given by Ivan Pavlov. Ivan Pavlov stated that learning is a result of stimulus response, which means that one stimulus triggering the other stimulus leading to response. And they also associated the fact that there is a neutral stimulus that becomes the conditioned stimuli that leads to a conditioned response. So this stated that there is a stimuli which always leads to a response. We connect that stimuli to another stimuli, so it leads to SSR conditioning, and eventually this would lead to the neutral stimuli to become the major conditioned stimuli and give us the same response. Let's understand his experiment by the picture that is given, and that will help you support the understanding. See, Ivan Pavlov was a physiologist and then became a behaviorist psychologist.
So he was a doctor initially, and while he was a physiologist doing his researches, he identified and noticed that his dog used to salivate every time that the food came in, which is human. That's even a human nature. Anything sweet, any eating, things which are kept in front of us. Anytime kept in front of us, we tend to, mouth water. Despite we are hungry or not hungry, if it's delicious, it will lead to mouth watering. So food becomes the unconditioned stimuli. Why unconditioned stimuli? Because food is giving a response no matter what. So there is no trigger. As soon as the food comes in front, it gives the response. So this was before conditioning, before he had set up the conditioning and anything could happen. Then he realized, let me associate food with something. So he rang a bell. When he rang a bell, there were no changes. The bell is not conditioned. The bell is not having any conditioning. So what he did, he actually made an enclosure, closed a dog in that enclosure, and associated a tube from his gland, where the salivation used to occur, till a metric bowl, and checked out how much salivation did happen. So as soon as the food came in, there was a lot of salivation. So that is unconditioned stimuli leading to unconditioned response. Then he gave a neutral stimuli. Neutral stimuli is a stimuli that does not evoke any response. That means it does not give any response. So as soon as the bell was rang, there was no salivation. There is no response which is coming. So what did Ivan Pavlov thought was that let me associate the two together. That means ringing the bell, then getting the food, and then see what happens. So he rang the bell, gave the food, the dog salivated, rang the bell, gave the food, and the dog salivated. This happened for quite a number of time. That means the neutral stimuli is associated to the unconditioned stimuli that leads to an unconditioned response, which is salivation. Now, doing a trial for approximately days, one of the day, Ivan Pavlov thought, let's just, test the trial. Let me just check if it's happening or not. So he did a testing trial, which is after conditioning, rang the bell, and realized that the dog was salivating. Why did this happen? Because the dog felt that the bell will come and then the food comes. So he was associating the bell to the food after training, after classical conditioning, which is CS. Associated to UCS leads to CR, which is the bell associated to the food leads to salivation. So that was the SSR conditioning, which was the first pattern that was there of Ivan Pavlov. After this came an instrumental conditioning. Instrumental conditioning was far more different from classical conditioning. Classical conditioning was the first conditioning that we had. Then came B.F. Skinner. B.F. Skinner stated that the model of learning focuses on giving rewards to people after the response so that they could change the intensity of the response. So here the equation becomes stimulus response consequence. That means all the response is coming because of the consequence. So it is also called as the consequential learning. Giving an example, there's a student who does not do well in its maths exam, and stimuli is the maths exam. The results are coming out to be as failed. The child is failing every time. So the mother, after a lot of practice, sitting with the child, realizes that the child does not learn, does not have the motivation to do it. He is given a equation. So you, during your math exam, perform well, pass with an adequate number, or pass exam in the beginning, and I'll make you, after every good result, I will make you your best meal, probably a Maggie or a sweet dish that the child wants. So this is stimulus response and reward, which is the consequence. Now the child is learning because of the reward, not because of the fact that he or she wants to do it. So that is also called the consequential learning. These rewards are called reinforcement. What does the reinforcement does? It increases the likability that your desired behavior will always come. One is reinforcement. Another way of making instrumental conditioning learn was punishment. This is to control the behavior. So punishment decreases the undesirable behavior quickly. So for example, a child is lying, a child is probably not showing his or her marks on time. The mother literally punishes the child in terms of not letting him go to play, does not speak to the child. Could be physical, stated things, and little children are beaten a little to make them realize that what they're doing. So what are they doing is wrong. So punishment decreases the likability that your undesirable behavior comes in, and reward and reinforcement increases the likability that the reinforcement comes in. So there are three
important things which was happening in operant conditioning. Positive reinforcement is giving a reward just after work, which is you finish your homework early and you get to go to movies is a reward. So the child finishes homework to go for the movies. In negative reinforcement is a little different. This again increases the desirability of good behaviors, but here the child dislikes the stimuli, that's why he or she is doing the response. That means to avoid an aversive unpleasant stimuli, child does a response, which is, let's take an example. To stop buzzing in the car, you have to roll up to the window. So to stop buzzing sound in your car, you actually have to roll down the window. So every time there's a buzzing sound, you roll down the window. So to desired response is that, again, similar example. People do not cross the red lights and there are lesser amount of accidents, there are fines. So you don't skip the red light, there are fines. So to avoid the fine, you do a desired behavior of not skipping the red light. So this is like one of those ways of telling a positive reinforcement. Positive reinforcement also increases the desired behavior, but in a different pattern. Then we come to punishment. This completely decreases your behavior. For example, parents taking away your cell phone when they realize that you increasing the phone bill or you're not performing well. So these were two, which was operant and classical conditioning. Operant here, the subject learns to associate it with a consequence. Like the dog runs the pulley to get the bone, and in the classical conditioning, the subject learns to associate two stimuli. So the first classical conditioning is is associationism, where operant conditioning is consequential learning. This completes two major base theories of behaviorism. Now let's come to the last theory which talks about Albert Bandura's social learning theory. Albert Bandura's social learning theory was based again on an experiment that was done with children. The reason classical conditioning and operant conditioning were important mode of learning, but this was equally important because we need to understand the roles of values, attitude, everything happens through the process of learning. Children observe, children take instructions from parents to do such things, which is learning to say please, learning to say thank you. It also maximally comes from something which we state as observational learning. Also, the bad behaviors, learning from wrong peers comes from social observational learning. This set of experiments started doing around, and Albert Bandura took small children as their experiment, as took their subject because of the fact that aggressive behaviors was increasing at that point of time around 1970s and 80s in children, and the reason was television. The reason was extreme violence seen in television. So Albert Bandura thought that this violence is increasing because of the fact that the children are watching series and television, which is extremely violent. So he did an experiment which was called the Bobo doll experiment. This is one of the most famous experiments done on children to exhibit that learning also to a greater level happens through observation of the role model, and these role models are rewarded, and you feel that if you do the same behavior you would be equally rewarded and acclaimed, and the same amount of achievement will take place. This completes with the three major theory that states and tells us that what is the basis of behaviorism. Now let's come to the role of the client in the therapy. What does the client does? As I said in the beginning, this is a very active therapy. There is an active participation, remember, of the client in this therapy. The therapist is not functioning alone. The client is equally contributing. Speaking of that, when we say that the client equally contributes, that means the client is being cooperative, the client is self-monitoring their behavior changes also. So this is like the subject here is very alert during the therapy. The subject is a learning subject, motivated subject. Then only there are changes which is going to eventually come quickly in the behavioral therapy. This also allows the client to increase his or her behavior repertoire, which again depends on the client. See, once the client is very active, once the client is very functional, motivated, willing to work and make changes, remember the changes that he monitors himself will be brought about faster than the other. Then, what is the kind of relationship between the client and the counselor here? The behaviorist understands the appeal of the client to be very warm and empathetic in the therapy. That means it states that the attributes are sufficient to be changing. That means the relationship between the client and the counselor should be so rewarding and so good and so compassionate
that both should be willing to be working towards the problem. So the client's respect towards the therapist is equally important. Knowing that the therapist is working for them is equally important, because once the client becomes equally action oriented, that means once they know that they're also working, they should not belittle the therapist, stating that I'm the only one who's working. No. The respect towards the therapist is very essential for the therapeutic relationship to be formed, to professionality to prevail, and to the fact once you respect somebody, you have that confidence that that therapist, that person in charge will look forward to solve your problem, and you will then deliver the right kind of solutions to the therapist and also trust them. You believe in the confidentiality. So here the therapist does believe that the counselors are problem solvers who direct the client to move them from the problems to the adaptive behaviors. So the change makers who are who? The counselors. The cooperative and the monitored therapist should be motivated in providing respect. If this is done, remember the client counselor relationship is a a complete success. Then moving to the techniques. Behavior techniques are umpteen in number, because this was one of the first therapy which had so many techniques in consideration. Because one, it was a very active therapy. Second, your behaviors are being changed. We need to know every kind of behavior will have a different kind of solution. The first that we focus on is relaxation training. Relaxation training focuses on you achieving a mental and muscular relaxation. The client is initially given extensive instruction and then expected to practice on their own. So, this usually happens when you imagine any anxiety provoking situation and we are making you relax. With the passage of time, the client learns to relax on its own. So, again, a very self trained and self managing technique. Then we come to role play. A very interesting ways of managing role plays are, have been always very interesting, and role plays have always been very action oriented also. After agreeing upon a behavior that they would like to change or get help on, the client and the counselor now engages in a role play. So let's take an example. Someone, as given an example, has social anxiety. So as we talk about the social anxiety, we find it hard to communicate in the environment. So as soon as we find it hard to communicate in the environment which are containing strangers, the counselor in this case would assume to become a stranger, and the client becomes the one who is interacting with the stranger. What is the role play exhibiting? The client becomes a stranger, the counselor becomes a stranger, and the client XYZ is now trying to interact with the stranger, which is the client. This happens in stepwise. First, for example, going and saying hello to the stranger. Then we tell them to interact when the number of stranger increases, and then going to say hello to a particular stranger. Then we increase the intensity further of the role play. We ask them to interact with more than multiple people, increase the number of people around the therapist, which is two or three, and then the client has to interact with all three of them. This role play allows them to do what they could have done in a very anxiety provoking situation, in a situation which has been manageable, in a situation where they can take control. So role plays are extremely good, and it's seen that the result of role plays are humongous, positively humongous. Then we talk about graded assignment. Graded assignment is a tandem with your behavior. Some assignments are given, for example, same thing, that the client is told to interact with two people, two strangers, wish them and greet them when they get back home. So this is like a graded assignment. And graded how? First speaking to one person, then speaking to two, then speaking to two people when there are multiple people around, then speaking to an entire group of people, which is a chunk of five people in a group. So that is graded assignment that you ask them to do. So this is again extremely great, extremely functional. Also, at times when the client loses themselves in any of the grade, they can understand the anxiety at that stage is extremely high and they have to work more on that. Then there are activities scheduling. Activity scheduling refers to the creation of a daily routine or a to-do list or an activity list schedule. The therapist and the client creates this list together, and this helps the client to prioritize that what actually leads to maximum amount of anxiety and how they can go in terms of grading it and working towards the therapy. Then there is pleasure rating. Pleasure rating is one of those techniques which relies on pleasure that is received from the positive reinforcement. Let's take an example. A therapist provides a task
where the reinforcement is so pleasureful that it actually outperforms the pleasure which was received initially. Remember, if the it's stated that the therapist asks the client to chart how much pleasure he or she anticipates after performing an activity, before performing an activity, desired behavior, and the pleasure that he or she received. Remember, if the pleasure received exceeds what he or she thought, the next time the behavior is going to be stronger. That means, for example, if the same individual who has social anxiety, we give them a reward. We give them that once you talk to one person, you get the ability to sit and watch a movie at home. So the fact that the person has social anxiety does not like going watching movies, so we allow them to watch a Netflix. So that's another thing. So we allow them to watch any series on the OTT. So this is sitting back into that's a reward. Now remember when the client got the series are multiple and got the opportunity of watching it two to three episodes together. The pleasure is more. So the pleasure received from the reward was more. Now remember the desired behavior is going to be far more. The client feels that the pleasure which is coming from the the reward is so more. I need to perform better now. So it's pleasure rating. It depends upon the kind of pleasure which you receive from the positive reinforcement. Then we talk about systematic desensitization. This is again especially developed by Wolpe to cure phobia. And again, it grades the phobia into hierarchy. And then we start from the least provoking stimuli to the most threatening, grade it and alternate it with relaxation procedure. And this say that, for example, a client is scared of rejection. So we make a hierarchy of the rejection to understand that where the client is getting stuck. So it could be from the least anxiety provoking rejection to the highest anxiety provoking rejection. We pick up each hierarchy, graded, which is alternated with relaxation technique. That's how we systematically desensitize the phobia with the help of relaxation at every stage. Then there is flooding, like the term suggests, flooding talks about a vivo vivo condition where this technique exposes the client to the threatening stimuli directly and fully, and after teaching them relaxation. So we teach them a good amount of relaxation technique and we throw them into the pool of strangers, so that they can relax on their own. When they see the strangers coming them, they refuse friendship. If they feel threatened, they move away, they relax at a corner. So this is completely flooding them with with the anxiety provoking stimuli. Then we come to aversive therapy, extremely important. It is used in de-addiction centers. It's for de-addiction of drinking, smoking, drug addiction. The therapy states that we pair the undesirable behavior with an aversive consequence. That might mean that is, there is a stimuli which is smoking. Stress causes you to smoke. So as soon as there is stress, you end up picking up one cigarette, then another cigarette, then another cigarette. This, when we speak of, when we are talking about one cigarette, another cigarette, as soon as you have that, you have an aversive consequence, which is you feel pukish, you feel nausea. So every time that you're smoking, you feel nauseatic. There's a stomach ache, there is a loose stomach. Remember, this aversive conditioning makes you feel very uncomfortable with the fact that you're smoking every time. So this reduces, and this is extremely useful for drug addiction, drinking, smoking, etc. Then there is eye movement desensitization and reprocessing. Similarly, like systematic desensitization, this technique is employed vastly for a solution for trauma. The goal of this technique is to minimize the trauma, minimum exposure to trauma, and to rewrite the memories to have more adaptive solutions. So it's like why it said as eye movement desensitization, we tell them to imagine whatever happened at that point of time with minimum exposure of the trauma. We make them rethink very less amount of troubles, write the memories, and then try to discuss what could have been an alternative that they could have done so that it would reduce their anxiety. So this is something which is completing the techniques. Imagining behavior therapy is filled with technique. The reason it's a customized, tailored therapy. That's why. Then evaluation. See, it has great amount of application. The evaluation it's used for anxiety, phobia, any kind of phobias, general anxiety disorder, huge amount of things it is used for. Critical evaluation of both therapy and the client. Neither what the therapist offer nor what the client think are unconditionally accepted. The therapist continually evaluates his intervention empirically and also challenges the client's assertion of his limitation.
So the critical evaluation is that both are working. One is working for getting unconditionally accepted. The other is moving towards the intervention. Why? The game changers are therapists. Solution dwellers are therapists. They continuously keep, working for the therapist good behaviors. And whenever there's a problem behavior coming into play, their work again starts in a chain. Then, ethical benefits is positive inclination. A behavior therapist has a clear cut boundary, and transfer of learning is huge here. People learn new behaviors, new ways of working, new ways of learning. So, it's a complete transfer of knowledge. Time and money affected, yes. As in comparison to psychoanalysis, this is time bound. Finishes, it's quite a short term therapy, finishes in 5 months at time, 4 months at time, 6 months at time, 3 months, and it's quite cost benefit. Temporary and cost benefit, a little convenient also. It has a global reach. This therapy has reach for behaviors across the globe. All the maladaptive behaviors, which are behaviors that are not adaptive, of various formats. That's the evaluation. Let's come to the limitation. The power balance between the client and the therapist is a problem. At time when the counselor is too driven, it becomes very difficult for the client to run along with the therapist. So it's like it becomes an obligation that I'm a student, so I must learn. There are days when the client feels very heartless, very emotionless, but then when the therapist is so charged, you'll end up have to working through, because it's like a student teacher relationship where you have to learn and imbibe what is given. So that's like a very problematic power balance in this therapy. Then symptom focused solution. Behavior therapy aims at changing behavior, the symptom which causes the undesirable behavior, which is through the learning, which suggests we don't deal with emotions, we don't deal with changing emotional words, we don't deal with changing social environments. As I just stated, there are times that are emotionally feeling low, we're feeling less, we're feeling uncomfortable. So they don't take in consideration of changing emotions, changing social conditions. So that's like a biggest drawback that we have. Then there is behavior modification that we have. Behavior modification was given by Mackenbaum. It used the same technique to modify the behaviors. So it was the same technique, aimed to change behavior with the same techniques that we did. Mackenbaum was, his therapy was built to help the client develop skill to deal with their own stress. So that's why he developed therapies and stated them as stress inoculation technique. He changed the maladaptive behavior to adaptive behaviors by developing these same skills in the client. So here we make the client self-help person. So this is Mackenbaum's concept, primarily talking about three changes: self-observation, starting a new dialogue with yourself, and learning a new skill. So identifying where's the problem, studying the problem, starting a new dialogue with the problem. When the adaptive dialogue comes in, making that change. So that is something that we talk about as behavior modification. Then there is cognitive therapy that we start with today. Cognitive therapy is very equivalent to behavior therapy. Changing bad behaviors, cognitive therapy is changing the wrong thinking, cognition that impacts your emotions, your thoughts, gives you negative interpretation, gives you overthinking that children do today. So, giving you an alternative thinking pattern. What are the assumptions? People's cognition are made up of both kinds of thoughts: good thoughts, bad thought, inappropriate thoughts. So, we are a combination of this, which leads to problems. Human minds are capable of secondary therapy, which is human minds are capable of secondary cognitive therapy, which is cognitive therapy believes that internal communication can be and should be audited. That means it should be changed. So, what is the main aim of cognitive therapy? Changing the thought, thinking, reasoning, problem solving, which is causing you problem. So, examine the thought, make changes. Then this therapy realizes on the fact that on the same fact of behaviorism which I stated, and it is empirical testing, has lot of techniques and has less amount of technique, but again is empirical like behaviorism. Why? Thinking can be spoken out, thoughts can be, your reasoning, your memory, your judgments, your opinions can be spoken. So when it can be spoken, it is more objective. So and also at times there is probability when we talk about cognitive therapy, it will fail to deal with problems when it is not empirically stated. When cognition cannot be tested, it will be rejected. Then, unlike behaviorism, cognitive therapy gives more authority to the client. The client has more authority, has more, not the power, but authority to make change. Then, therapeutic goal is to make changes in the cognitive schema.
which is making changes in your thought process. Schemas are your mental framework about object, event, situation. Theoretical framework, where did it come from? It came from three factors: core beliefs, dysfunctional thoughts, and negative automatic thoughts. So the first therapy was given by Aaron Beck, 1976, pointed out there are three levels of cognitive model that we have in our mind: core beliefs and schemas, dysfunctional assumptions, negative automatic thoughts. So speaking of this, human mind consists of thousands of schemas. Schemas are what? Schemas are information, mental representation of object, events, and situation. They are objective because they will always remain the same. They are factual. So if you made a schema about a person being unfaithful, remember you have a lot of attitude, opinion, action that the person has done that you've rated himself to be unfaithful. Schema about that person, factual, objective because you've seen his behavior. Behaviors are objective in nature. They are deeply ingrained. They can become stereotypes. The core beliefs are at times not changeable. It's difficult to change them. It actually paints all your experiences to good and bad. For example, child when young was scolded of being useless. The child might call himself, I am not worthy, I am useless. So this, if get reinforced outside by school, will never change. Gets ingrained in the child in the future that I am like that. People dislike me. Then we come to something which is dysfunctional beliefs. These are irrational beliefs. These are dysfunctional, has no fact. You just keep thinking, I'm worthless. How did you make it rational that you're worthless? You have just a thought pattern of people that has made you feel that. Your behaviors do not justify it. So these are dysfunctional beliefs. Your beliefs, which are not logical, not factual. Then we have negative automatic thoughts. As soon as these beliefs, dysfunctional thought comes in day-to-day living, remember they will corrupt all your thoughts automatically. So if you're sitting in a room doing something, you feel, I will not do this because I'm not capable, I'm worthless. Someone tells you to do an activity, you say them a no because you feel that I'm not worthless, so I am worthless. So that suggests that this actually becomes a negative automatic thought. This leads to cognitive distortion, a bigger chunk. What are distortions? Negative, irrational patterns of thinking, which diminishes your motivation, level of working, lower your self-esteem, your vigor to work, and leads to depression, anxiety, and substance abuse. There are a lot of cognitive distortion. One is mental filter, emotional reasoning, where you see a current emotion and judge everything. So if you're feeling sad right now, emotional reasoning, judge everything wrong. All or nothing thinking, has to happen or never have to happen. No mediation, very incorrect it is. Catastrophizing, exaggerating the problem. My problem is this bad, oh my god, this will corrupt every state of my life. We do that. Catastrophizing is such a common problem. Mental filter, focusing on only one aspect of situation while overlooking all the positive aspects. So if your friend has done one thing wrong, you judge your friend to be a bad friend. You never thought that that friend helped you, probably support in your in giving you notes, being there for you. You forget everything. Personalization, blaming yourself for every problem, that's personalization. Labeling, using sweeping and negative statements that people use to describe, and you use it negatively for yourself. Yes, people are right, I am negative, I am bad. So you're labeling yourself time and again. Jumping to conclusions are like literally feeling like mind readers. That person did not like me because I am not a good person. I probably don't solve problems. So this is jumping to conclusion. Shoulds and must of your life, that's again an unhelpful thinking pattern. I must go to school, I should help everybody. No, there are problems and days that you cannot, and there are problems that you do not have the resource. Why do you help every day, every time? Overgeneralizing is interpreting a single negative event as the norm and as a pattern. So for example, if you've not done something, you state that you label yourself. That is, you now come to labeling yourself, which is overgeneralizing. One single incidence changes all your lens. So these are cognitive distortions we have, which is approximately 9 in number. Remember that we don't use it in day-to-day lives. What is the therapeutic technique of cognitive therapy? Completely relies on the behavior, more or less similar to behavior therapy. Negative thought pattern, needs to recognize that pattern and change it with an alternative good thinking pattern. So what do they state? Prevent the what do behavior cognitive therapy deal with? Changing your personality factors, recognizing cognitive abnormalities. Cognitive anomalies are the cognitive distortion. Goal of the therapy: changing your irrational thought into the rational one so that it does not impact your personality, does not lead to any disease.
There's only one technique that we have in cognitive therapy. This is called Socratic questioning. This is called Socratic, which is open-ended questioning, which is non-threatening, very guided question, no pinpointed questions per se, but thoughtful pinpointed questions, which encourages the client to reflect on their problem, not feel, you know, does not feel threatened, and this leads to amazing rapport formation. After this, let's come to the role of the therapist. What is the role? So, did you realize behavior therapy is multiple techniques? Cognitive therapy is having the same framework that we will make changes in the faulty cognition, which is cognitive distortion. The distortion that we just did at the back, which are these nine distortion, making changes in them, but using only one kind of technique they had, which was called as Socratic questioning, guided discovery, series of open-ended, thoughtful, pinpointed questions, which encourage the client to reflect on their problems. So, thoughtful, pinpointed questions are non-probing, non-threatening, not directed, directly directed on why didn't you not do it? Why did you call yourself worthless? We don't question like this. We ask them, has there been times that these thoughts come to you mostly? If the client says yes, can you tell me some incidences where you felt that it was you, that you felt that this kind of thought which is coming to you regularly? This is where it's pinpointed to situation and not what, when, and how. Now, what is the role of the therapist here? The therapist brings knowledge to the therapy, the knowledge about the cognition. So, again, the change maker is who? The therapist. Understands the bad cognition, understand where is it coming from, understanding the cognitive distortion, where is the cognitive distortion coming from, and how to combat it. Which is we try to rip off the cognitive distortion using the guided Socratic questioning. The knowledge here of the client, of the therapist, is directive engagement, questioning, then accelerating the pace of questioning to discover the problem, solving the problem with doing what? Rational thinking, guiding it with a rational thinking, and then collaboratively working together. So, collaboration is a feature of cognitive therapy. That's something which we talk about as the relationship too. Now, what's the role of the client here? Role of the client when we talk about cognitive therapy is to recognize the distortion along with the client. So it's like speaking out that distortion, which is realize bias information processing, which is where have you been biased from the unbiased one, systematically removing that biases from your mind or removing that distortions from your mind, which is being able to equally work through to identifying what are your distortions, realizing that distortions and working towards it. Then we have client counsel relationship. Here, the client counsel relationship is quite similar. It is quite similar here, like the behavior therapy. Does have a student teacher approach, like the approach of the behavior therapist, and the complete agency to the client and approach of the humanistic therapy is taken. So, game changers are again the therapist, you listen and cooperate and work together. So, again, the client counsel relationship is based on a student teacher relationship. The approach is that yes, the complete agency is to the client, which is the changing will be done to the client, and the change makers are the therapist. Now, let's evaluate the therapy. Is it really similarly equally active like behavior therapy? It is a contribution to depression at a greater level. Why? Depression starts from the mind, the negative catastrophizing, the labeling, the overgeneralization. So, when it's in the mind, your thinking, reasoning, problem solving shuts down. Cognitive therapy will come into play to make you recognize those distortion and support you and make you move away from that distortion. So it has been contributed largely to depression. The prevailing notion about depression is labeled as anger directed inwards, which is very true. According to CT therapies, the depression is that where your anger, your frustration goes inside, develops the depression. Started viewing depression as cognitive distortion. Also, Beck stated that depression is a cognitive distortion, which is unhelpful thinking. Let's talk about more other applications. Currently, the cognitive therapy is for family therapies also, which is it started being used as a family therapy where we understand the scenarios and the cognition of the family to deal with anxiety disorders. Parent training we do, skill training is done, and many more areas. So it's now dwelling into new ways
And the nature of the therapy is brief, remember? It's again like behavior therapy. Brief, it's client empowering because the change is happening in the client's cognition. The client is empowered, learns systematization and structure, and also this therapy makes it easy to transfer the correct cognition to all the situation. So the fact that the technique of the cognitive therapy is so basic that we can use it to counter every unhelpful habit. So probing, non-probing questions, Socratic questions can be used everywhere. So when we say that it can be used everywhere, that suggests that Socratic questioning, which we spoke at the beginning, can be used as any lock and key fit. You just have to understand the distortion and then the questioning will start. So it's brief, again, inexpensive, quickly happens. The technique is so simple, so usable that you can change those questioning, non-probing questioning, and utilize it for many cognitive distortion, which is you can question as many cognitive distortion with that Socratic questioning. So did we realize the evaluation gave us a new thought that depression is also a cognitive distortion. It's coming from your must, oughts, and shoulds, coming from your negative thinking, coming from your labeling to yourself. It's coming from the fact that you have negatively posted yourself to be incorrect. You've catastrophized. You have enlarged the negative lens in front of you. So again, a very helpful technique this was. But there are some limitation of cognitive therapy. The limitation states that it's a very oversimplification thought of the world. Why it is so simple? It is trying to say you pick up any cognitive distortion, overgeneralization, or you pick up something which is labeling, the mental filter. You pick it up and you simply question it. So it's once you start questioning, they say you're able to identify the distortion, change the irrational thought into rational thought. Quite simple. That's a very simple thought of our inner humans. We overgeneralize and overthink a lot. So theoretical assumption assume that the mental process occur in a linear fashion. Distorted thought leading to a psychological distress which could be brought into client's notice and which will remove the distortion. Very simple. I feel this is such a simplistic view about human nature. It does not happen that way. Humans are emotionally triggered people, socially triggered people. It has to be a little more logical, and the fact that it's overly simplistic, just by knowing the way it happens in a linear position, gets us to another problem of it. The role of emotions are overlooked, and as I said, the same problem was there in the behavior therapy. The same problem is in the cognitive therapy. They overlook emotions. That means they are unable to prohibit that the psychological distress is apart the emotion. This is not possible. Once you are overthinking, there are umpteen amount of distressing emotion that comes into play and make it worse. That's the reason that you catastrophize it. So that was one major problem which happened with cognitive therapy and behavior therapy alike. Cognitive oversimplification, and the next was the role of emotion is not managed. So you feeling sad, bad, mad, frustrated is completely overlooked. This completes with bigger chunk of the therapies, which was cognitive therapy and behavior therapy, the therapies which are used maximally in our country, cost benefit, temporary, usable. That completes with behavior and cognitive therapy of Unit 6. Thank you.
మినిట్ అది కొంచెం సైడ్కి వచ్చినట్టున్నా. విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము పొలిటికల్ ప్రాసెస్ కోర్సులో సెపరేట్ స్టేట్హుడ్ మరియు అటానమీ వరకు జరిగిన మూమెంట్స్, తర్వాత ఆ మూమెంట్స్ యొక్క లక్ష్యాలు, తర్వాత వాళ్ళు సాధించిన ఫలితాల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం, కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అసలు నిజానికి మనం ఇదివరకే 2 సెషన్స్ మనం చర్చించాం. ముఖ్యంగా 2 సెషన్స్లో ఏమంటే, ఒకటంటే సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్ కొరకు తెలంగాణలో జరిగిన సెపరేటిస్ట్ ఉద్యమం, అది సాధించిన ఫలితాలు, అవి 1952 నుంచి 1914 వరకు ఈ తెలంగాణ ప్రజలు సెపరేట్ స్టేట్ తెలంగాణ సెపరేట్ కొరకు జరిగిన మూమెంట్, దాని గురించి చదివినాము. ఇంకా దాన్ని చదవచ్చు. అది మీరు కనుక ఇంకా పర్టికులర్గా తెలంగాణకు సంబంధించిన విద్యార్థులు, తర్వాత తెలుగు భాషకు సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత తెలంగాణకు సంబంధించిన విద్యార్థులు దాన్ని ఇంకా క్లోజ్గా చదివితే ఏమవుతుందంటే, అందులో వచ్చిన ప్రశ్నలకి చాలా సంపూర్ణమైన జవాబులు ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సత్ఫలితాలు అంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందవచ్చు. ఎందుకంటే అది మీకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తెలంగాణ ప్రజలకు, విద్యార్థులకు సంబంధించింది కాబట్టి అది కొంచెము మన హృదయానికి అతుకునే విధంగా అది టాపిక్ చర్చిస్తే ఉంటుంది. అయితే దాని తర్వాత ఏం చేసినాం అంటే, మనము ఇన్సర్జెన్సీ మూమెంట్ అంటే ముఖ్యంగా 90% ఇన్సర్జెన్సీ మూమెంట్స్ సెపరేట్ అంటే దేశాల నుంచి విడిపోవాలనే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాయి. దాని యొక్క ఇన్సర్జెన్సీ యొక్క మూమెంట్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే సెపరేట్ స్టేట్ కావాలన్న, అది లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ కావచ్చు, లేకపోతే మన సెపరేట్ స్టేట్ కావాలా, మన పూర్తిగా కేంద్రీకృత పాలన వల్ల అసలు మాకు ఏమాత్రము, మా ప్రాంతానికి ఏమాత్రం న్యాయం జరగడం లేదు, మాకు ఏమాత్రం స్వతంత్రం లేదు అని ఫీల్ అయితే మొత్తం బయటికి సెపరేట్ అవుతామని ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అది హింసాత్మకంగా కావచ్చు, లేకపోతే మన అజిటేషన్స్, తర్వాత ధర్నాలు, తర్వాత మన ఎలక్షన్ సెపరేటిస్ట్ పార్టీ రీజనల్ పార్టీస్ పెట్టడం, ఉదాహరణ టీఆర్ఎస్ లెక్క సెపరేట్ పార్టీలు పెట్టడం, వాటి ద్వారా జరగచ్చు. అయితే ఇన్సర్జెన్సీలో నేను చెప్పినట్టు 90% 80% దానికి హింసాత్మకంగా కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రత్యామ్నాయ సైన్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి నిజానికి మన కొత్త రకమైన కొత్త సిద్ధాంతంతో ఆధారపడిన కొత్త రాజ్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఇన్సర్జెన్సీ తెలవచ్చు. సో మనం చదివిన వాటిలో ముఖ్యంగా మావోయిస్ట్, మన మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ మూమెంట్ ఎక్కడి నుంచి సిపిఐ 1950 తర్వాత కూడా సిపిఐ కంటిన్యూ అయింది. 1964 వరకు సిపిఐ లెక్క ఉంది. ఇంకో వేరే సిద్ధాంత భేదాల వల్ల 1964లో 2 పార్టీలుగా అయిపోయింది. సిపిఐ తర్వాత సిపిఎంగా అయిపోయింది. దాని తర్వాత మన అంటే నిజానికి 1964లో ఏర్పడిన సిపిఎం యొక్క వాదన ఏంటంటే, ఇంకా వయలెంట్గా కొంచెము మన అగ్రెసివ్గా పోవాలి, తర్వాత తీవ్రమైన మన ఏమి డిమాండ్స్ తీసుకొని రావాలా అని ప్రయత్నం చేసి అది సెపరేట్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. నిజానికి అది పాపులర్ కూడా అయింది. ఎందుకంటే చాలా వరకు 70-80% వరకు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ మీద ఆధారపడింది. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్లో అవలంబించింది కాబట్టి నిజానికి సిపిఎంని మన భారత ప్రభుత్వం ఏది అణిచివేయడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. అది ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నది కూడా. సో
ఈ విధంగా కానీ మళ్ళీ ఎలక్షన్లో పాల్గొంటున్నారని కొందరు తీవ్రవాదులు మన ఇది కమ్యూనిస్ట్ తీవ్రవాదులు నిజానికి సాయుధ పోరాటం ద్వారానే నిజానికి మన చైనాలో జరిగిన మావోయిస్ట్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ ద్వారానే నిజానికి మనకు స్వతంత్రం వస్తుంది, తర్వాత మన దేశం మారుతుంది, కొత్త మన సిద్ధాంతం ప్రకారం కొత్త రాజ్యం ఏర్పడుతుంది అనే విధంగా అందులో కొత్త తీవ్రవాదులు బయటకు వచ్చి మావోయిస్ట్ పార్టీస్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది అందులో ముఖ్యంగా మనం ఇద్దరికి బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే కంటిన్యూటీ ఉండాలని చెప్తున్నాను. అది చారు మజుందార్ 1967లో నిజానికి నక్సల్బరీలో ఒక మన వ్యవసాయ విప్లవం అనే వ్యవసాయ విప్లవం మొత్తము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూరల్ ఏరియాస్లో వ్యవసాయ విప్లవం సాయుధ పోరాటంతో సాయుధాలు సమకూర్చుకుని ఎట్లా సమకూర్చుకున్నారనేది ఎట్లా సమకూర్చుకోవాలనేది అది వేరే విషయం, కానీ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అదే. సో సాయుధ పోరాటం ద్వారా దానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విప్లవం తీసుకొచ్చి ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏర్పరిచిన సైన్యం రెడ్ ఆర్మీ ఏది చైనాలో జరిగిన రెడ్ ఆర్మీ చేసి మన పట్టణాలను చుట్టుకోవడం. సో పట్టణాలలో కూడా నిజానికి కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచడం, మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ సిద్ధాంతాల ఆధారంగా కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచాలని వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా ఇన్సర్జెన్సీ అంటే ముఖ్యంగా 90% మీరు చూశారు, తర్వాత సత్తు కూడా తెలుస్తుంది, ఇది అది సాయుధ పోరాటం. సో ఈ విధంగా సెపరేట్ స్టేట్ ఇన్సర్జెన్సీ అనేది ఒక మనం టాపిక్ తీసుకోవాలి. మన దేశంలో జరిగిన రాజకీయ ప్రక్రియలో ఇన్సర్జెన్సీ మూమెంట్స్ అనే సెపరేట్ టాపిక్ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనకి ఖాళిస్తాన్ ఏర్పాటు కొరకు వాళ్ళ సిద్ధాంతం వేరే, ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలు మన మత ప్రాతిపదిక, అది సెపరేట్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత సెపరేట్ మత ఆధారిత రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని పంజాబీలు సిక్కిస్తాన్ లేక ఖాళిస్తాన్ అనే రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అది నిజానికి మన అణచివేయబడ్డది. తర్వాత అది నిజానికి దానికి మన ఇందిరాగాంధీ హత్యతో ఆ యొక్క నిజంగా కొంతవరకు అది సద్దు మరిగినట్టే, మళ్ళీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, అది. సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్సర్జెన్సీ, అదేవిధంగా ఇన్సర్జెన్సీ అనేది నార్త్ ఇండియాలో ఉంటుంది. నార్త్ ఇండియా పర్టికులర్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచే వాళ్ళు సాయుధ పోరాటానికి సంసిద్ధంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి మన ఖాళిస్తాన్లో కానీ, తర్వాత తెలంగాణలో కానీ, తర్వాత ఇంకా శ్రీకాకుళంలో కానీ దానికి ఆయుధాలు వాళ్ళని పట్టడం తెలియదు కానీ అందులో వాళ్ళు మొదటి నుంచి పట్టడం వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏరియాస్ పర్టికులర్ నార్త్ ఈస్ట్లో హిల్ ఏరియా, ట్రైబల్ ఏరియా కాబట్టి వాళ్ళకి మన తమకు తాము రక్షించుకోవడం, తర్వాత జంతువులను చంపి తమ ఆహారం మార్చుకోవడము అనేది వాళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి దానికి వాళ్ళు కూడా వైలెంట్ పోరాటం ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించాలని తర్వాత ప్రయత్నం చేశారు. సో అయితే మనం ఏం చేయాలంటే, కానీ అదొక ప్యాటర్న్ ఉంది నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో. మన తూర్పు ఉత్తరం ఉంటారంటే నార్త్ ఈస్ట్లో నిజానికి తూర్పు మన చాలా ఏరియాలు హిల్ ఏరియాస్. సో హిల్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు హిల్ ఏరియా ప్రజలు రకరకాల సమస్యలు కలిగి ఉంటారు, ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా ప్లేన్స్ మైదాన ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి సామాన్యంగా ఏమనుకుంటారు, మేము అన్యాయం చేయబడుతున్నాము, సో మాకు వేరే రాష్ట్రం కావాలి, లేకపోతే వేరే ప్రాంతంగా డిక్లేర్ చేయాలా, అంటే స్వతంత్ర ప్రాంతంగా డిక్లేర్ చేయాలి. సో అవిటిని నిజానికి అటానమీ మూమెంట్స్ అండి. సో ఈరోజు మనము నిజానికి ఇంకా కొన్ని అటానమీ మూమెంట్స్ ఎలా జరిగినాయి, స్టేట్హుడ్ మూమెంట్స్ ఎలా జరిగినాయి, అటానమీ మూమెంట్స్ ఎలా జరిగినాయి, ముఖ్యంగా ఇంకా ఈ సెపరేట్ తెలంగాణ కాకుండా సెపరేట్ స్టేట్హుడ్ కొరకు ఏర్పడ్డ జరిగిన మూమెంట్స్ ఏమున్నాయి,
ముఖ్యంగా మనకి ఉత్తరాన అంటే హిమాలయ ప్రాంత దాంట్లో ఉత్తరాన మీకు ఏ విధంగా కొన్ని మూమెంట్స్ జరిగినాయి దాని గురించి చెప్తాను. అది ఫస్ట్ ఇంకా కొంచెము ముందు పోయిన దానికంటే అంటే వేరే ప్రాంతాల్లో జరిగిన వేరే వేరే మూమెంట్స్, స్టేట్ మూమెంట్స్, అటల్ మూమెంట్స్ కొంచెం డీటెయిల్స్ పోయే ముందు దానికి ఒక స్పష్టత రావాలా అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఒక స్పష్టత వస్తే బాగుంటుంది. ఈ అటానమీ మూమెంట్స్ ఏంటివి, ఈ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్ ఏంటివి, తర్వాత అటానమీ మూమెంట్స్లో రకరకాల కారణాలు ఏముంటాయి, తర్వాత స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్లో రకరకాల కారణాలు ఏముంటాయి అనేది కొంచెం క్లారిటీ వస్తే మీకు రాయడానికి కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అటానమీ మూమెంట్స్, స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్ భేదము ఏంటంటే అటానమీ మూమెంట్స్ సామాన్యంగా 90% మాకు స్వతంత్రత కావాలా, ఓకే ఒకే స్టేట్ ఉంటాం, ఈ స్టేట్ కిందనే ఉంటాం, ఇప్పుడున్న స్టేట్ కిందనే ఉంటాం, ఇప్పుడున్న స్టేట్ ప్రభుత్వానికే కిందనే ఉంటాం, ఇప్పుడున్న స్టేట్ చేసిన చట్టాలకే మేము కట్టుబడి ఉంటాం. కానీ మాకు వేరే చట్టాలు చేయాలా, వేరే డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలా, తర్వాత మాకు ఆచారాలు, వ్యవహారాలు, కల్చర్ మాకు అటానమీ ఉండాలా అంటారు. దాన్ని అటానమీ మూమెంట్స్. అయితే నిజానికి ఇది స్టేట్ హుడ్ కోసం కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో అటానమీ మూమెంట్స్ స్టేట్ హుడ్ కొరకు, సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ కొరకు కూడా ప్రయత్నాలు చేశారు, కానీ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అసలు సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్ చేసి కూడా మళ్ళీ అటానమీ మూమెంట్తో సాటిస్ఫై అయ్యి సెపరేట్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి. సో సెపరేట్ స్టేట్ అటానమీ మూమెంట్కి అటానమీకి భేదం ఏంటంటే అటానమీలో ఏమవుతుందంటే అదే స్టేట్లో కంటిన్యూ అవుతారు, కానీ ఒక ప్రాంతము సంబంధించిన వాళ్ళకి కొన్ని సౌకర్యాలు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సౌకర్యాలు, ఇంకా వేరే సౌకర్యాలు ఏర్పరచుకొని షెడ్యూల్స్లో కూడా ఉన్నాయి. ఏర్పరచుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అదే ఉంటుంది, తర్వాత మన ఎగ్జిక్యూటివ్ అదే ఉంటుంది, తర్వాత అసెంబ్లీ అంటే స్టేట్ అసెంబ్లీ కూడా మారదు. మన ఈ అటానమస్ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత వేరే ప్రాంతం మన ఒరిజినల్ ఉండే ప్రాంతాల వారికి అదే అసెంబ్లీ చట్టాలు తెస్తుంది, తర్వాత అదే మన న్యాయస్థానం కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు స్టేట్ హుడ్ అనేది ఏమవుతుంది, స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్ తర్వాత స్టేట్ హుడ్ ఏర్పడిన తర్వాత దానికి ఏమవుతుంది, దీనికి మొట్టమొదటి దీనికి ఏమన్నది అటానమీ మూమెంట్ ఏమన్నా దే వాంట్ స్టేట్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అంటే ఇది ఒక కామెంట్. అటానమీ మూమెంట్ యొక్క స్వభావము, అటానమస్ ప్రాంతం అనేది దాని యొక్క స్వభావం ఏమన్నా స్టేట్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్. అది తర్వాత సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్స్ మన సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్ తప్పకుండా సెపరేట్ స్టేట్ కావాలా. ముఖ్యంగా ఇది భాష ఆధారంగా కానీ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ ఆధారంగా కానీ, భాషలు వేరున్నప్పుడు ఓకే మా భాషకు అన్యాయం జరుగుతుంది, మా భాషకు ప్రాధాన్యత లేదు, మా భాష డెవలప్ అయితే లేదని ఒక కారణం కావచ్చు, లేకపోతే డెవలప్మెంట్ రీజన్స్ మా ప్రాంతము ఈ రాష్ట్రంలో ఉండడం వల్ల న్యాయం జరగడం లేదు, అన్యాయం జరుగుతుంది, మా భాషకు మా ప్రాంతం వారికి జాబులు దొరకడం లేదు, తర్వాత నిజానికి చట్టబద్ధంగా మా వారికి రావాల్సిన మా ప్రాంతం వారికి వచ్చే మన జాబులు ఉద్యోగాలు అసలు వేరే వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు, వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు, తెలంగాణ వాళ్ళు కావాల్సిన జాబులు ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు అని విధంగా సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్. తర్వాత సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ రావడం వల్ల అటానమీలో కాకుండా అటానమీకి భిన్నంగా ఇంకొక విషయం, ఇంకొక అంశం ఏముంది అంటే సెపరేట్ స్టేట్ సెపరేట్ అసెంబ్లీ కూడా ఏర్పడింది, ఎన్నికలు జరుగుతాయి, సెపరేట్ ఎలక్షన్ ఏముంటుంది, స్టేట్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది, సెపరేట్ ఎలక్షన్ మన జరుగుతుంది, సెపరేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుంది, సెపరేట్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, సెపరేట్ హైకోర్టు ఉంటుంది. ఇది అటానమీ లక్ష్యంతో అటానమీ తెచ్చుకున్న సాధించిన ప్రాంతాలకు అట్లా ఉండదు. సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ మాత్రం ఉదాహరణకి తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చింది, తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ వచ్చింది,
తర్వాత మన వేరే వేరే మన ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ వచ్చింది. ఉత్తరాఖండ్కి వేరే సెపరేట్ అసెంబ్లీ ఉంది, సెపరేట్ హైకోర్టు ఉంది, సెపరేట్ మన క్యాబినెట్. అదేవిధంగా తెలంగాణకి మీరు చూస్తున్నారు, తెలంగాణ సెపరేట్ అసెంబ్లీ వచ్చింది, సెపరేట్ జ్యుడిషియరీ స్టేట్ హైకోర్టు వచ్చింది, సెపరేట్ క్యాబినెట్. సో సెపరేట్ స్టేట్ అటానమీ మూమెంట్ అటానమీ సాధించినప్పుడు దానికి అంత భేదం ఉంది, అంత భిన్నంగా దానికి సెపరేట్ ఉంది. సో ఆ విధంగా చూస్తే మనము ముఖ్యంగా మన దేశంలో జరిగిన సెపరేటిస్ట్ మూమెంట్స్ ఏవేవి ఉండే, తర్వాత ఏవేవి నిజానికి అవి పూర్తిగా సెపరేట్ స్టేట్ సాధించబడినవి అని కనుక చూస్తే 1962 నుంచి మేఘాలయ స్టేట్, దాని తర్వాత మన మిజోరం స్టేట్, మణిపూర్ స్టేట్, తర్వాత రకరకాల సెపరేట్ స్టేట్స్ ఏర్పడ్డాయి, సెపరేట్ అసెంబ్లీస్ ఏర్పడ్డాయి. అసెంబ్లీస్ ఏర్పడడం వల్ల వాళ్ళకి మన సీట్లు ఉంటాయి, పార్లమెంట్లో సీట్లు ఉంటాయి. దాని తర్వాత మన డిఫరెంట్ పార్టీస్ నుంచి వాళ్ళకి ఏర్పడ్డ అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సెపరేట్ హైకోర్టు కూడా. సో అది అంటే 50s, 60s జరిగిన స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్. నిజానికి ఇప్పుడు మనకేమున్నాయి 7 సిస్టర్ స్టేట్స్. ఏది మేఘాలయ, మణిపూర్, మన అస్సాం, మిజోరాం మొదలగు 7 రాష్ట్రాల వరకు మనకి 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. జ్ఞాపకం 7 సిస్టర్స్ అది వచ్చే వరకు మీరు లెక్క పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన ఏంటి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ కావాలా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరాం, మణిపూర్ ఇట్లా. ఓకే, సో తర్వాత ఏర్పడ్డవి ముఖ్యంగా నార్త్లో. నార్త్ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్లో కూడా ఈ 3 పెద్ద రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా ఏంటంటే అవి చాలా పెద్దగా విశాలంగా ఉన్నాయి. సో ఆ విశాలంగా ఉన్న ప్రదేశాలలో రాష్ట్రాలలో నిజానికి ఒక ప్రాంతము ఒక మూలకి అది ట్రైబల్ ఏరియా కావచ్చు, లేకపోతే హిల్ ఏరియా కావచ్చు. హిల్ ఏరియా పర్టికులర్గా నార్త్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తరాఖండ్ మూమెంట్ జరిగింది. సపరేట్ ఉత్తరాఖండ్ కొరకు మూమెంట్ జరిగింది. ఎందుకు అంటే అది దూరం ఉంది, తర్వాత హిల్ ఏరియా కాబట్టి హిల్ ఏరియాకి నిజానికి స్పెషల్గా మన ఒక రాష్ట్రం కావాలా అని చాలామంది ఏమన్నారంటే దీనికి అటానమీ ఇస్తే సరిపోతుంది అని అనుకున్నారు. కానీ అందులో కొందరు ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా చేరి ఆ ఉద్యమంలో చేరి నిజానికి సెపరేట్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ అనేది సాధించుకున్నారు. ఏది ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి. అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్, అది దానికి బేసిస్ హిల్ ఏరియా కాకుండా ట్రైబల్ ఏరియా బేసిస్కి నిజానికి ట్రైబల్స్కి అందరికీ ఒకే రకమైన ఒకే స్టేట్ ఉంటే ట్రైబల్ ఏరియాకి సంబంధించిన వనరులు, ట్రైబల్ ఏరియాకి సంబంధించిన ప్రజలు, ట్రైబల్ ఏరియాకి సంబంధించిన సమస్యలు ఒకే రీతిగా ఉంటాయి. కాబట్టి అది మన ఈ జనరల్ సామాన్య ప్రజల యొక్క మైదాన ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేయడానికి ఏర్పడ్డ స్టేటు అసెంబ్లీ దాన్ని చూసుకోలేదు. కాబట్టి ట్రైబల్ ఏరియా సంబంధించిన ప్రజల కొరకు ఒక ట్రైబల్ స్టేట్ ఏర్పడాలని నిజానికి ఈ మన మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ అనే రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మూమెంట్ జరిగింది. తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో నిజానికి ఛత్తీస్గఢ్ అనే రాష్ట్రం ఏర్పడింది. అంటే ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ కూడా అందరికీ తెలుసు, సామాన్య న్యూస్లో వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే మనము ఒక అనుకున్నది కాకుండా పాపం ఛత్తీస్గఢ్ ప్రజలకి వేరే మన అనుకోని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే సెపరేట్ ట్రైబల్ స్టేట్ ఏర్పడితే దానికి సెపరేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత సెపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, సెపరేట్ ఫండ్స్ వస్తాయి, సెపరేట్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుందని ఉద్దేశంతో అక్కడ సెపరేట్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ సాధించుకున్నారు. అందులో అఫ్కోర్స్ ప్రాంతం సాధన ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్టులు, తర్వాత ఇతరులు సెపరేటిస్ట్ వాదులు అందులో పాల్గొని సెపరేట్ స్టేట్ సాధించుకున్నారు. కానీ జరిగింది ఏంటంటే దాన్ని సెపరేట్ స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ని ఆధారంగా చేసుకొని భూమికగా చేసుకొని కమ్యూనిస్టులు బాగా యాక్టివిటీస్ ఏర్పడుతున్నారు. తర్వాత అందులో డెవలప్మెంట్ కూడా నిజానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము చేసే కార్యక్రమం డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలలో నిజానికి వాళ్ళు మన అడ్డంకుగా చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏ ఫలితాలు ఆశించారో ఆ ఫలితాలు సాధించుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఇది మన డెమోక్రాటిక్ స్టేట్లో మావోయిస్టులు కూడా వాళ్ళ పార్లమెంటరీ పార్టీస్ ఏర్పరచుకొని వాళ్ళు మన అసెంబ్లీలో ఛత్తీస్గఢ్లో మన అసెంబ్లీలో మెజారిటీ తీసుకొచ్చుకొని నిజానికి వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. కానీ మావోయిస్టులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రాం కొరకు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. ఎందుకంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో ప్రజలు నిజానికి ఇది వాళ్ళు సాయుధ పోరాటానికి ఈజీగా సిద్ధంగా ఉంటారు. దాని తర్వాత వాళ్ళకి మన చాలా పూర్ కండిషన్లో ఉంటారు. కాబట్టి మావోయిస్ట్ పార్టీలో నక్సలైట్ పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. తర్వాత మన మెయిన్ ఏరియాకి ప్లేన్స్కి దూరంగా ఉంటారు. సో ఇది అదనంగా చూసుకొని ఇది అవకాశంగా ఇది అనుకూల పరిస్థితిని మావోయిస్టులు అక్కడ ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేపట్టడం జరుగుతుంది. సో అది కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ విధంగా ఛత్తీస్గఢ్ ట్రైబల్ ఉన్న ప్రాంత మెజారిటీ ఉన్నారు, ట్రైబల్ స్టేట్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేది మన రాజ్యాంగంలో ఉంది. అది ఛత్తీస్గఢ్ ఆ విధంగా సెపరేట్ రాష్ట్రం. అదేవిధంగా జార్ఖండ్, బీహార్ నుంచి జార్ఖండ్ ఏర్పడింది. ఇది మన అది కూడా జార్ఖండ్ కూడా ఒక ట్రైబల్ ఏరియా. సో అయితే ఈ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నంత మావోయిస్ట్ యాక్టివిటీ జార్ఖండ్లో లేదు, కానీ అక్కడ కూడా నిజానికి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. నేను అనుకుంటున్నా ఈ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది. అక్కడ రాజ్యాంగ మన ఇవి ప్రావిజన్స్ రాజ్యాంగ మన ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ అమలు జరుగుతున్నాయి. సో ఆ విధంగా ట్రైబల్ పాపులేషన్ మ్యాక్సిమం ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉన్నదనే బేసిస్ మీద అక్కడ 2 ట్రైబల్ స్టేట్స్ అయితే అక్కడ హిల్ ఏరియాకి సంబంధించి హిల్ ఏరియాకి సెపరేట్ మన ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ సెపరేట్ చట్టాలు చేస్తూ దానికి డెవలప్ చేయాలి. కాబట్టి హిల్ ఏరియా ఇది ఉత్తరాఖండ్ అని ఏర్పడింది. సో అంటే స్టేట్హుడ్లోనే స్టేట్హుడ్ అడగడానికి డిమాండ్ చేయడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి. ట్రైబల్ ఏరియా హిల్ ఏరియా అయితే ఇక్కడ మనము కిందికి వస్తే మన తెలంగాణ స్టేట్కి తెలంగాణ వివరాలు బాగా చదువుకున్నాము, మీకు అందరికీ తెలుసు. తర్వాత లాస్ట్లో సెషన్ దానికి డివోట్ చేశాను నేను. అయితే దానికి డెవలప్మెంట్ ఆధారం ఏది ఆంధ్ర 1956లో విశాలంగా రాష్ట్రం ఏర్పడాలి, లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ విశాలంగా రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైంది, ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. ఏర్పడిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ ఏంది 1953లో మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడడం లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ఏర్పడింది. లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ఏర్పడింది, కానీ అది నిజానికి మన ఆంధ్ర భాష బేసిస్ ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం వాళ్ళకి నిజానికి వాళ్ళ రాష్ట్రానికి సెపరేట్ ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయనే బేసిస్ ఏర్పడింది. అయితే నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా భాషా పరంగా కాకుండా నిజంగా డెవలప్మెంటల్ ప్రాతిపదికగా డిమాండ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా నీళ్లు నిధులు నియామకాలు.
నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఎట్లా అంటే 1956లో ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి విశాలాంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత కూడా దానికి ముందు దానికి తర్వాత, దానికి ముందు ఏంటంటే 1952లో తెలంగాణలో ముందు మన నైజాం రాజు ప్రవేశపెట్టిన ముల్కీ రూల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇవ్వబడాలా, వాళ్ళే అర్హులు అనే విధంగా దాని రూల్స్ అన్ని మన స్వతంత్రం ముందే ఇది నైజాం రాజు ఏర్పడుతుంది. దాన్ని బేసిక్ చేసుకొని దానికి నైజాం కాలువలో కూడా ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. తర్వాత 1952లో మన మన భారతదేశం రిపబ్లిక్ అయిన తర్వాత ఉద్యమం జరిగింది. తర్వాత 1969లో చాలా తీవ్రమైన ఉద్యమం విద్యార్థుల నాయకత్వంలో జరిగినాయి. తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం కాలంలో చాలా మంది 300కు పైగా 360కి పైగా విద్యార్థులు చంపబడ్డారు. దానివల్ల నిజానికి మన సెపరేట్ స్టేట్ ఇవ్వలేదు అని చాలా చాలా మన మన ఏంటి లాభాలు మన తెలంగాణ వాళ్ళకి చాలా లాభాలు కొట్టేట్టు పెద్ద అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. అంటే 1969లో 71లో నిజానికి మన తెలంగాణ వచ్చేది అని అప్పుడు రాకుండా నిజానికి ఆ ఉద్యమంలో మనకి తెలుస్తున్నట్టు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టిపిఎస్ తెలంగాణ సమితి తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనే పార్టీ ఏర్పడింది. పార్టీ ద్వారా ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఎన్నికలు జరిగితే అసలు 18 సీట్లకి అసలు మెజారిటీ సీట్లు తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ ప్రజా సమితికే వచ్చినాయి. సో ఆ విధంగా జరిగినా కూడా అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నాయకత్వంలో సెపరేట్ స్టేట్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే కానీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కానీ ఇదివరకున్న అవకతవకలు, ఇదివరకున్న ఇది తెలంగాణకు సంబంధించిన జాబులు ఆంధ్ర వాళ్ళకి పోవడము, తెలంగాణకు సంబంధించిన వనరులు ఆంధ్ర వాళ్ళకి పోవడము, తర్వాత తెలంగాణ నిధులు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు. నీళ్లలో దానికి ఉదాహరణకి మనకి కొందరికి తెలుసు అనుకుంటే చాలా మంది అందరికి తెలియకపోవచ్చు, అందరికి స్టూడెంట్స్ తెలియకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి నాగార్జున సాగర్ అనేది దాని యొక్క ఆక్యుపేషన్ నీళ్ళన్నీ ఆనకట్ట అంతా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. కానీ దాని ప్రారకం మాత్రము మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న పొలాలకి పారుతుంది. ఇక్కడ నీళ్లు, ఇక్కడ సాగరము, ఇక్కడ కట్ట కింద మన నీళ్ళ కింద జాగా అంత తెలంగాణ ఉంటుంది. కానీ దాని యొక్క ఫలితము నీళ్లు పారకం మాత్రం కృష్ణా ప్రాంతం. చాలా మట్టి కొంతవరకు వాడవచ్చు, కొన్ని నీళ్ళ కూడా అటువంటి ప్రాంతాలకి తెలంగాణలో ఉన్న ప్రాంతానికి పోవచ్చు, కానీ చాలా మట్టికి అక్కడికి పోతుంది. అంటే నీళ్ళలో అన్యాయం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన వేరే నదులు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటున్నాయి. తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి చాలా మట్టికి పారుతున్నాయి. వాళ్ళు పారకం అనేది నదులు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పోతున్నాయి కిందికి. కానీ తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రము వాటి యొక్క ఆ నీటి యొక్క నదులలో నీటి యొక్క ఫలితము జరుగుతలేదు. అంటే ఇక్కడ ఆనకట్టలు కానీ అవన్నీ సరిగా జరుగుతలేదు. అక్కడ ఆంధ్ర ఏరియాలో ఉన్న ప్రాంతంలో నీటిని ఈ మన దేశంలో నుంచి పోయే నీళ్లను అక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా నీళ్ళలో ఒక రకమైన అన్యాయం జరిగింది. నీళ్లు నిధులు కంబైన్డ్ స్టేట్లో నిధులు మన కేంద్ర ప్రాంతానికి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఎక్కువ ప్రభుత్వ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా లేదా బ్యాంకులైనా ఏవైనా కూడా నిధులు ప్రభుత్వానికి ఎట్లా చేరుతాయంటే మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంతా చేరుతాయి. ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి చేరుతాయి. కానీ అలాట్మెంట్ వినియోగం మాత్రం ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న అవసరాలకి పోతాయి. అది నిజానికి అసలు ఇది ప్రత్యేకంగా అప్పుడే వచ్చిన 1970లో వచ్చిన 75లో వచ్చిన కొత్త సిచ్యువేషన్ కాదు. మొదటి నుంచి నిజానికి ఆంధ్ర ప్రాంతము మద్రాస్ రాష్ట్రంలో ఉంది కాబట్టి, బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద ఉంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో డెవలప్ అయింది. అన్ని రంగాల్లో ఉదాహరణకి ఒక భూమిలో
అక్కడ భూమి ఎందుకు డెవలప్ చేసేది అంటే భూమి సొంత హక్కు, రైట్ ప్రాపర్టీ అని వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ భూమి డెవలప్ అయింది. భూమి డెవలప్ అయిన ఇతర దానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా డెవలప్ అయింది. తర్వాత సినిమా బాగా డెవలప్ అయింది మద్రాస్ స్టేట్. మద్రాస్ స్టేట్ ఎందుకు మరి ఆంధ్ర జరిగిందంటే ఆంధ్ర మద్రాస్ స్టేట్ కాబట్టి. అదేవిధంగా విద్యారంగంలో మన బ్రిటిష్ వాళ్ళే అక్కడ ఆంధ్ర కాలంలోనే ముఖ్యమైన యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి అక్కడ డెవలప్ అయిన ప్రాంతాన్ని 1956లో ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రాంతంలో ఇది నార్మల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇక్కడ జరగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎక్కువ పాపులేషన్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం మాత్రం ముస్లిం ప్రభుత్వం ఉండడం వల్ల వాళ్ళ భాషా పరంగా కానీ సంస్కృతి పరంగా కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు డెవలప్ కాలేదు. సో డెవలప్మెంట్ అటువంటి ఆర్థిక డెవలప్మెంటే కాదు, నిజానికి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కల్చర్ అనేది తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళకి జరగలేదు. కాబట్టి వీళ్ళు ఈ 1969లో వచ్చిన మూమెంటు, తర్వాత 71లో తగిన మూమెంటు జరిగిన కొత్త ఓడంబడులు జరిగినాయి. కొత్త ఓడంబడులు జరిగితే ఎందుకు తెలంగాణకు న్యాయం జరగాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే కానీ ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వంలో నామమాత్రంగానే నిజంగా పనిచేసింది. మళ్ళీ డామినేషన్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ డామినేషన్, నిధులకు డామినేషను తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళే నాయకత్వం వహిస్తారు. కాబట్టి దానికి తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ కూడా ఏమీ సరిగ్గా పనిచేయలేదు. సో ఆ విధంగా ఏమైంది, రెండు రాష్ట్రాలు, రెండు ప్రాంతాలు కలవడం వల్ల నిజానికి నిధులు కూడా ఆ ప్రాంతానికే పోవడం కంటిన్యూ అయింది, కొనసాగింది. తెలంగాణ ప్రాంతం ప్రత్యేకంగా డెవలప్ కావడానికి ఏర్పరచుకున్న ఓడంబడి సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. రీజనల్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ సరిగ్గా పనిచేయలేదు, నమ్మకంగా ఉండేది. వాళ్ళ మాట నిజానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినకపోయింది. సో ఆ విధంగా నిధులలో అన్యాయం అనేది కొనసాగింది. తర్వాత నియామకాలు కూడా నిజానికి మన లెక్కల ఆ కాలంలోని చరిత్ర అనుకున్నది. ఆ కాలంలో జరిగే నియామకాల్లో దానికి చాలామంది అవి ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ, ఎస్సీలు అయితే తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించి ఎస్సీలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అపాయింట్ అయ్యేది. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరిగిన జనరల్ నాన్ ఎస్సీ ఎస్టీలు, బీసీలు కానీ, ఫార్వర్డ్ క్లాస్ ఎవరు కానీ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆంధ్ర వల్లే ఇక్కడ జాబులు సంపాదించేది. ఆ విధంగా తెలంగాణ వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది. సో నీళ్లు నిధులు నియామకాల్లో దానికి అన్యాయం కంటిన్యూ జరిగింది. కాబట్టి ఇది డెవలప్మెంట్ బేసిస్ మీద, డెవలప్మెంట్ ఆధారంగా జరిగిన సెపరేట్ స్టేట్ మూవ్మెంట్. ఇది ముఖ్య ఉదాహరణ, ఇది మన తెలంగాణ. సో వేరే ప్రాంతాలలో నిజానికి ట్రైబల్ అండ్ అసలు ఈ రెండింటికంటే రెండు అంశాల ఆధారాలు జరిగిన ఆధారపరంగా జరిగిన మూమెంట్స్ కంటే ముందు మనకు తెలుసు లింగ్విస్టిక్ మూమెంట్స్ బాగా జరిగాయి. అయితే లింగ్విస్టిక్ మూమెంట్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కాంగ్రెస్ పార్టీ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద రాష్ట్రాలు విభజింపబడాలి అనేది లాస్ట్కు ఒప్పుకున్నది. ముందు మన 1920sలో నిజానికి ఒరిస్సా మరియు ఇతర ప్రాంతాలు, ఇతర రాష్ట్రాలు ఏర్పడే లింగ్విస్టిక్ బేసిక్స్ మీద బెంగాల్ నుంచి. కానీ మధ్యన లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మంచిది కాదని ధార్ కమిటీ అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది. కానీ మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మన కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత ఇతర కొన్ని పార్టీలు కూడా నిజానికి లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద రాష్ట్రాలు ఏర్పడాలా అనేది ఒప్పుకున్నాయి. అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఒకటి మీరు సూచన చేయాల. లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డప్పుడు మరి ఒకే భాషకు సంబంధించిన ప్రజలందరికీ ఒకే రాష్ట్రం ఇవ్వాలంటే ఉదాహరణకి ఉత్తరప్రదేశ్
అందులో చాలామంది ఒకే భాష మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఒకే రాష్ట్రం చేద్దామా? ఒక పెద్ద రాష్ట్రం అయితే అది అప్పుడు డెవలప్మెంట్ కాదు. పెద్ద రాష్ట్రం, చిన్న రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామీకరణ వికేంద్రీకరణ జరుగుతుంది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అది పాసిబుల్. కాబట్టి ఒకే లింగ్విస్టిక్స్ బేసిస్తో తోటి వేరే డెవలప్మెంట్ అంశాలు, డెవలప్మెంట్ ఆధార్, డెవలప్మెంట్ బేసిస్ ప్రాతిపదికలు తీసుకురావాలా అని ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అతను ఏమంటాడంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ప్రాధాన్యంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పుడు అందులో ఒకే భాష ఉండని, ఒకే భాషకు సంబంధించిన ప్రాంతానికి ఒకే రాష్ట్రం తెలియవచ్చు. అది చిన్నది పెద్దది కాదు. చిన్న రాష్ట్రం అయితే సమస్య ఉండదు, ఏ పెద్ద సమస్య ఉండదు, వైబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి అతను ఏమన్నాడంటే ఒకే భాషను ఒకే రాష్ట్రం అనే ప్రాతిపదిక అంశాన్ని సమర్థిస్తూ అది డెవలప్మెంట్ పరంగా డెవలప్మెంట్కు కూడా అవకాశాలు ఉండాలి. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ కొరకు సెపరేట్ స్టేట్ను ఏర్పాటు చేయొచ్చు అనేది అంబేద్కర్ వాదన. సో కానీ మన విచిత్రం ఏంటంటే చాలామంది దళితులు మన అంబేద్కర్కు ఆ ప్రాముఖ్యత, ఆ గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదు అంటున్నారు. అంతే, ఒక రాజ్యాంగానికి అది ప్రదాత అన్నాడు నిజంగా. కానీ నిజానికి ఈ అంశంలో అతన్ని మన దళితులు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలు అతన్ని పొగడడం లేదు. కానీ అతని ఆధారంగా తీసుకువెళ్తాం మన మూమెంట్లో కూడా నిజానికి. సో అది వేరే అనుకోండి, ఆ విషయం వేరే. అయితే ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ ఆధారంగా నిజానికి సెపరేట్ స్టేట్ ఏర్పడింది. కానీ నిజంగా డెవలప్మెంట్ ఏర్పడాలంటే మరి ఒక డెవలప్మెంట్ ఏర్పడింది. కానీ ఉత్తరాన నార్త్ ఈస్ట్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్ కల్చర్, పొలిటికల్ కల్చర్, సోషల్ కల్చర్, ఆచారాలు, వ్యవహారాలు ఇవి ట్రైబల్ బేసిస్, ట్రైబల్ నేచర్ బేసిస్గా అటానమీ మూమెంట్ జరిగినాయి. తర్వాత సెపరేట్ స్టేట్ ఏ విధంగా ముందు అలా దానికి నార్త్ ఈస్ట్లో ముందు అటానమీ మూమెంట్స్ ఉండే, దాని తర్వాత చాలా మట్టికి అవి సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్స్ పోయి సెపరేట్ స్టేట్స్ సాధించుకున్నాయి. సో ఈ విధంగా లాంగ్వేజ్, ట్రైబల్ అండ్ హిల్ ఏరియా, ట్రైబల్ అండ్ హిల్ ఏరియా. సామాన్యంగా ట్రైబల్ ఏరియా అన్నప్పుడు హిల్ ఏరియాలోనే ట్రైబల్స్ కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ట్రైబ్ అండ్ హిల్ అనేది రెండు ముఖ్యమైన బేసిస్ అని చెప్పు, ఒకే బేసిస్ అని చెప్పు. సో లాంగ్వేజ్, ట్రైబ్ అండ్ హిల్. తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఓకే, ఒక డెవలప్మెంట్ మాత్రమే. లాంగ్వేజ్ అంటే ఓకే, లాంగ్వేజ్ అంటే ఒకే లాంగ్వేజ్ ఉంటూ ఉండని, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఒకే లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన అనేక ప్రాంతాలని ఒకే రాష్ట్రం చేయలేము. అది డెవలప్మెంట్ సాధ్యం కాదు. డెవలప్మెంట్ వ్యతిరేకం, వికేంద్రీకరణ ఉండదు, అందులో ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. వికేంద్రీకరణ ఎక్కడైతే ఉండదో ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. సో కాబట్టి డెవలప్మెంట్ బేసిస్ అనేది కొత్త రాష్ట్రాలకు ప్రాతిపదికగా ఉండాలనే విధంగా దానికి మన దోపిడీ కూడా జరుగుతుంది. పెద్ద రాష్ట్రం ఏర్పడిన డెవలప్ అయిన ప్రాంతము దానికి డెవలప్ అయిన ప్రాంతానికి అన్యాయం చేయడం జరుగుతుంది, డామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది, దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ బేసిస్ మీద నిజానికి తెలంగాణ ఏర్పడింది. అయితే నిజానికి నార్త్ ఈస్ట్లో అనేక రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి ట్రైబల్, తర్వాత హిల్ ఏరియా ముఖ్యమైన ప్రాతిపదిక మీద కొట్లాడినాయి కదా. అలాగే డెవలప్మెంట్ అవసరం, వాళ్ళకు డెవలప్మెంట్ అవసరమే. నిజానికి సెపరేట్ ట్రైబల్ హిల్, తర్వాత ట్రైబల్ ప్రాంతానికి ఏర్పడిన రాష్ట్రాలు డెవలప్మెంట్ కూడా సాధిస్తున్నాయి. కానీ అందులో నార్త్ ఈస్ట్లో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు సెపరేట్ పొలిటికల్ కల్చరు, సెపరేట్ మన సోషల్ కల్చరు, భాషతో పాటు మన ఈ జనరల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, తర్వాత మన సోషల్ డెవలప్మెంట్. సో అందులో నార్త్ ఈస్ట్లో రెండు ఉన్నాయి. కానీ మన తెలంగాణ మాత్రం ముఖ్యంగా ఒక ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బేసిస్గా ఉందని చెప్పొచ్చు. తర్వాత సెపరేట్ భాష, మరి భాషా రాష్ట్రం అనే పద్ధతి మన ప్రిన్సిపల్ అనేది వయలేట్ అవుతుంది కదా అంటే కాదు. భాషా రాష్ట్రం వయలేట్ అయినా మన చిన్న రాష్ట్రం కూడా అది ఒకే భాష
ఉంటుంది కాబట్టి తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలుగు భాష ఉంటుంది కాబట్టి భాషా ప్రిన్సిపల్కి ఇక్కడ వయలేషన్ జరగలేదు అని చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము దానికి మన రాజ్యాంగము అనుసరించి యాక్చువల్గా పరిపాలన జరిగినప్పుడు అనేక రకమైన సమస్యలు వస్తాయి. అనేక రకమైన సమస్యలను బట్టి అనేక రకమైన ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. అయినా కూడా దేశంలోని ప్రజలు అనేక కారణాల వల్ల ఇంకా సమస్యలను ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు. సో ఆ సమస్యలు ఏర్పడడానికి ఉద్యమాలు జరుగుతాయి. తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అవి కాస్ట్ మన ఏమంటుందని కాస్ట్ అసోసియేషన్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఇది మన ఇది ట్రైబల్ ఏరియా సంబంధించిన అసోసియేషన్స్ కావచ్చు, తర్వాత పార్టీలు కావచ్చు. పార్టీలు కూడా ఏర్పడతాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో ఉద్యమాలు మన తర్వాత ఉద్యమము పార్టీలుగా మారింది. ఎందుకంటే లక్ష్య సాధన కోసము ముందుకు పోతూ ఉండాలి. ముందుకు పోతుంటే ఉద్యమం ఆర్డినరీ ఉద్యమం పార్టీగా మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కేఆర్ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికే తెలంగాణ ప్రజా సమితి అని చెన్నారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అటువంటి ప్రక్రియ అటువంటి యొక్క ప్రయత్నం మళ్ళా 2001లో 2002లో అది మన క్లారిటీ లేదు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి దానికి ఏర్పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కూడా ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నప్పుడు నిజానికి తగినంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ప్రజలు దాన్ని ఆదరించారు. ఇది మన రాష్ట్రం కొరకే ఏర్పడిన సెపరేట్ స్టేట్ ఏర్పడింది. కొన్నిసార్లు అది ఇంకా ఎట్లా ప్రయత్నం చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి దాని కాంగ్రెస్తో అలయన్స్ జరిగింది. అలయన్స్ పెట్టుకొని యూపీఏలో మన దేశ స్థాయిలో యూపీఏ అది జాతీయ సంఘటన ఏదైతే ఉందో జాతీయ సంఘటనలో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి జాయిన్ అయ్యి తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్కి మన ఎంపీ సీట్లకి తర్వాత మన అసెంబ్లీ సీట్స్కి పోటీ చేసి నిజానికి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మన మెజారిటీని సంపాదించే సీట్లు కూడా సంపాదించింది. ఎక్కడెక్కడ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రకి పనిచేస్తుంది. అప్పుడప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తమ యొక్క అభ్యర్థులని మన క్యాబినెట్ మంత్రి మన దేశ స్థాయిలో మంత్రివర్గం విడదీసుకోవడము బయటకు పోవడము. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కాంగ్రెస్తో కూడి మంత్రివర్గం ఏర్పరిచి కానీ తెలంగాణ అంశాన్ని వెనుక పడేసినప్పుడు అది ముందుకు రాకుండా చేసినప్పుడు మళ్ళీ బయటికి రావడం, ఈ విధంగా అనేక పోరాటాలు జరిగాయి. సో ఇది డెవలప్మెంట్. తెలంగాణ అనేది ముఖ్యంగా నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేది డెవలప్మెంట్ అంశాల మీద ఈ జరిగిన ఉద్యమము స్టేట్హుడ్ అది ముఖ్య ఉదాహరణ చూసుకోవచ్చు. అయితే తక్కిన ఉద్యమాలు వేరే రకంగా ఉన్నాయి. అయితే వీటన్నిటికీ చాలా మూలం ఏంటంటే రెండు రాజ్యాంగ ప్రాతిపదికలు. రాజ్యాంగ ప్రాతిపదికలు అంటే ప్రొవిజన్స్ అంటారు. రాజ్యాంగం మరి ఈ మూమెంట్స్కి నిజానికి రాజ్యాంగ అంశాలు రాజ్యాంగ ప్రాతిపదికలు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. నిజానికి రాజ్యాంగంలోని మూడు అందరికి చాలా మంది తెలుసు. రాజ్యాంగంలో ఉన్న 3వ ఆర్టికల్ ప్రకారము 3వ ప్రాంతం ప్రకారము ఒక ప్రాంతం సెపరేట్ రాష్ట్రం కొరకు పోరాటం చేయవచ్చు, డిమాండ్ చేయవచ్చు
ఉద్యమాలు చేయవచ్చు. దాన్ని ఆ డిమాండ్ని గమనించి నిజానికి ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం ఒక ప్రాసెస్, ప్రత్యేక ప్రక్రియ, ప్రత్యేక ప్రొసీజర్ ప్రకారం సెపరేట్ రాష్ట్రాన్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు అని రాజ్యాంగంలోనే రాసి ఉన్నది, ఆర్టికల్ నెంబర్ 3. సో అది మనకి ఫస్ట్ పార్ట్లో వస్తుంది, యూనియన్ అండ్ స్టేట్ అండ్ టెరిటరీ. ఓకే, సో ఆ ప్రకారంగానే మూమెంట్ జరిగింది. అంటే ఈ సెపరేట్ స్టేట్ కోడ్ జరిగిన అందరికీ ఇదే రాజ్యాంగ ఆధారం, ఇదే బలం చేకూర్చుంది, ఇదే సపోర్ట్ చేస్తుంది. రాజ్యాంగం ప్రకారమే మనం కొట్లాడుతాం, రాజ్యాంగం ప్రకారమే మా డిమాండ్ను మన ఇది చేయాలా అని. సో ఇంకొక ఆధారం ఏంటి అంటే మన షెడ్యూల్ కొన్ని ఉన్నాయి. 5th షెడ్యూల్ ప్రకారము నిజానికి వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాంతాలకి అటానమీ ఇవ్వాలా. అయితే కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు తానే ముందు రాకుండా నాకు ఈ 5th షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉన్న అంశాల ప్రకారం, ప్రొవిజన్ ప్రకారం, ఏది ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్న ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉన్న ప్రకారం మాకు అటానమీ ఇవ్వాలా అనే విధంగా డిమాండ్ జరిగింది. అయితే అటానమీ అది ఇంకా వేరే విషయం. అటానమీ సాధించిన తర్వాత స్టేట్ విధినే స్టేట్ యొక్క పరిస్థితిని సాధించిన తర్వాత కొన్ని ఉద్యమాలు ఇంకా స్టేట్ గుడ్ కోసం ప్రయత్నించారు. అది సో రెండు బేసిస్, రెండు ఆధారంగా నిజానికి రాజ్యాంగమే నిజానికి ఈ యొక్క ప్రొవిజన్ని తనలో ఉంది కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగం యొక్క ప్రొవిజన్ను వీలుగా చూసుకొని, ఆధారంగా చేసుకొని ఉద్యమాలు జరిగాయి. సో ఈ విధంగా మనము అటానమీ మూమెంట్స్, దాని ఇంకా స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్, ఈ అటానమీ మూమెంట్స్, స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్స్కి ముఖ్య కారణాలు చెప్పారు. ముఖ్య ఆధారాలు, రాజ్యాంగ ఆధారాలు 2 రకమైన ఆధారాలు. అవి షెడ్యూల్, స్పెషల్ షెడ్యూల్, 5th షెడ్యూల్, తర్వాత 6th షెడ్యూల్, ఒకటి హిల్ ఏరియాస్ వాళ్ళకి, ట్రైబల్ ఏరియాస్ వాళ్ళకి, తర్వాత ఆర్టికల్ నెంబర్ 3 డెవలప్మెంట్ బేసిస్. దానికి ప్రయారిటీయే నెంబర్ 1 రీజన్ ఒకటి కావచ్చు, ఒక సందర్భంలో డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, నెంబర్ 2 ఇంకొక సందర్భం. కానీ ఈ 2 ఆధారాలే దానికి, ఈ 2 కారణాలే ముఖ్యమైన ఉద్యమాలు నడపడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనము దేశంలోని వాస్తవ రాజకీయాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఏ కారణాల వల్ల జరుగుతున్నాయి అనేది నిజానికి భారత రాజ్యాంగం ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్, ఆర్టికల్, అమెండ్మెంటు ఇవే కాదు, జ్ఞాపకం, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. ఏ ప్రాంతంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏ సమస్యలు తీసుకొని వాళ్ళు మన అటానమీ స్టేట్కు ఉద్యమించారు. ఏ సమస్యల ఆధారంగా ఏ సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలను పరిష్కారం కావాలా, వాళ్ళ లాభం జరగాల అని ఉద్యమం చేశారు. స్టేట్ హుడ్ కొరకు, అటానమీ కొరకు. సో మనము రాజకీయాలు జరిగినప్పుడు నిజానికి అందులో లాభం ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులన్నీ నిజంగా చదవడానికి అవకాశం. అది వేరే సబ్జెక్టులో చదువుకోవడానికి, చరిత్రలో కానీ, తర్వాత మన ఏముంటుందని సాహిత్యంలో మోడర్న్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత మోడర్న్ తెలుగు కానీ చదవడానికి వీలుంటుంది. అదే నిజానికి మన రాజనీతి శాస్త్రం సబ్జెక్ట్స్ చదివినప్పుడు దానికి థియరీ చదువుతాం మనము. ఇటువంటి రాజ్యాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగ ప్రక్రియ, రాజకీయ ప్రక్రియ నిజానికి జరుగుతాయి. ఇది యాక్చువల్గా ఏ విధంగా రాజ్యాంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి, మరియు సమాజంలో ఉన్న సామాజిక సంస్థలు, సామాజిక పరిస్థితులు, రాజకీయ పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, వాటి మధ్యన నిజంగా జరిగే సంఘర్షణ, జరిగే ఇంటరాక్షన్నే మనము రాజకీయ ప్రక్రియ అంటాము, పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అంటాము.
పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన, చాలా ఎన్లైటనింగ్, తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్టుగా మారిపోతుంది. సో మనము నిజానికి ఒక ఈ 4-5 క్లాసులలో మొత్తం దేశమంతా తెలియడం, దేశమంతా జరిగిన రాజకీయాలన్నీ మనం చదివినాం. సో నిజానికి అది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ చదవడం వల్ల చాలా సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. తర్వాత మన ఫ్యూచర్లో అయితే ఏంటంటే నిజానికి వాటిలో మళ్ళీ విమర్శనం కూడా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నది సాధించకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛత్తీస్గఢ్, అది అక్కడ మళ్ళీ అనుకున్నది ఒకటి, తర్వాత అయింది ఒకటి. ఏ విధంగా మావోయిస్ట్ మూవ్మెంట్ అక్కడ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ తీసుకొస్తుంది. ఎంతవరకు ట్రైబల్ బేసిస్ మీద, ట్రైబల్ ఏరియా అనే బేసిస్ మీద జరిగిన సాధించిన రాష్ట్రం దానికి సత్తా ఇచ్చిందా లేదా అనేది చెప్తాం. అది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా ఛత్తీస్గఢ్ ఇప్పుడే ఎలక్షన్లో కూడా మన ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎలక్షన్లో కూడా అదొక రాష్ట్రం ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్ మాత్రం నిజానికి ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో మాత్రం పోతుంది ఛత్తీస్గఢ్. అదేవిధంగా జార్ఖండ్లో, తర్వాత తెలంగాణలో కూడా 1914లో ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా నిజానికి ముందంజే వస్తుంది. అంటే మన టిఆర్ఎస్ నాయకత్వంలో, తర్వాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మన ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వము దానికి ఇదివరకే 2 టర్మ్స్ మన పూర్తి చేసుకుంది. ఆ 2 టర్మ్స్లో నిజానికి లాభం ఏంటి అనే లాభం లేదు. కొందరు అనొచ్చు అసలు ఇల్లు లేకపోయి తర్వాత ఒక దొర కింద ఇంకొక దొర మన దేశానికి మన మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాజయ్యాడు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రం సెపరేట్ కావడం వల్ల, ఆంధ్ర సెపరేట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఒక రెడ్డి దొర వచ్చిండు, ఇక్కడ వెలమ దొర వచ్చిండు. ఇది ఏం జరిగింది అంటే అది కూడా దానికి సరి అయిన వాదన కాదు, సరి అయిన పాయింట్ కాదు. ఎందుకంటే సెపరేట్ ఆంధ్ర ఏర్పడడం వల్ల సెపరేట్ స్టేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడము అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం నిజానికి ఆంధ్రలో కూడా ఒక రకమైన లాభాన్ని చేర్చుకుందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే 1953లో వాళ్ళు సెపరేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారు. వాళ్ళు 1920s నుంచి కొట్లాడారు. పొట్టి శ్రీరాములు మన 1953లో ఆ వట్టి మన సామాన్యంగా జరిగిన కొట్లాటలు, పోరాటాలకి స్పందన లేకపోవడం వల్ల, కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం వల్ల నిజానికి పొట్టి శ్రీరాములు మన రాష్ట్రంలో ఉపవాస దీక్ష కూర్చుకొని 40 కంటే ఎక్కువ రోజులు ఉపవాస దీక్ష ఆఖరికి సరిపోయిన తర్వాత అది రాష్ట్రం. అయితే ఈ రాష్ట్ర సెపరేట్ రాష్ట్ర ఉద్యమం నిజంగా అక్కడ ఫలితాలు సాధించిన అంటే ఒక రాష్ట్రానికి ఒక అగ్రకుల నాయకుడు, అగ్రవర్గ నాయకుడు రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నాడు. అంత మాత్రాన లాభం చేకూరలేదు అనవచ్చు. ఓవరాల్గా సెపరేట్ స్టేట్ ఏర్పడడం వల్ల దానికి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ లాభాలు చేకూరున్నాయి అనవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇక్కడే చెప్పాను, చాలా రోజులు ఏమనుకున్నామంటే మన ఉద్యోగాలు మనకు రావు, మనకు ఉద్యోగం వస్తలేవు అని ఉంది 1914 ముందు. అయితే 1914 నుంచి సెపరేట్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎస్సీలకి ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఎస్టీలకే వస్తాయి. ఇక్కడ ఎస్సీలకి ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఎస్టీలకి, తెలంగాణకు సంబంధించిన ఎస్సీలకే వస్తాయి. అదేవిధంగా బీసీకి రావాల్సిన ఫలితాలు, బీసీకి రావాల్సిన ఉద్యోగాలు కానీ ఇంకా లాభాలు కానీ ఇక్కడ తెలంగాణకు సంబంధించిన బీసీలకే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఓబీసీలలో కూడా మన ఆ అగ్రవర్ణాలకి ఇక్కడ తెలంగాణకు సంబంధించిన అగ్రవర్ణాల వాళ్ళకి, అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన పేదలకే వస్తాయి. అంటే ఇక్కడి వాళ్ళకే ఇక్కడే వస్తాయి. తక్కువ ఎక్కువ అనేది మళ్ళీ మీరు పంచుకుంటారు, అది వేరు. కానీ అంతవరకు లాభం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రవేశాలకి, సీట్లకు ఇక్కడి తెలంగాణ వాళ్ళకే నిజంగా ప్రాధాన్యత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి.
ద్వారా ఇచ్చే ఉద్యోగాలకి ఒక కొంత పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఇస్తారు ఆంధ్ర వాళ్ళకి. అదేవిధంగా ఆంధ్ర వాళ్ళకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు కేంద్ర తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వెళ్ళింది. కొంచెం ఒక పర్సంటేజ్ మన ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. సో సెపరేట్ రాష్ట్రాలు ఏర్పడడం వల్ల దానికి ఆ ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రజలకి న్యాయంగా ఆ ప్రాంతం యొక్క వాళ్ళ ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పడం తప్పదు. సో సెపరేట్ ఉద్యమం మన ఒక 1000-1100 మంది యువకులు, విద్యార్థులు, తర్వాత సామాన్య ప్రజలు కూడా మనం సూసైడ్ చేసుకున్న చనిపోయినా కూడా వాళ్ళకి దానికి మనము నివారణ అర్పించక తప్పదు. తర్వాత వాళ్ళను జ్ఞాపకం తప్పదు. కానీ లాభాలు మాత్రము దానికి ఈ ప్రాంతం యొక్క ప్రజలకు జరిగినాయి అని చెప్పక తప్పదు. అదేవిధంగా మన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తర ప్రాంతంలో అది మన 5th షెడ్యూల్ కింద కానీ మన 56th షెడ్యూల్ కింద ముద్దలు అటనని రావడం, తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం సెపరేట్ స్టోర్ ఏర్పడడం వల్ల దానికి వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అయ్యారు. ఒకటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇతర ప్రదేశంలో ఉన్న 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్త్ ఈస్ట్లో ప్రతి రాష్ట్రం చిన్నగా ఉంటుంది. చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మన ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రం యొక్క సహాయం సహకారం కావాలన్న ప్రధానికి ఫార్మాలిటీగా చట్టపూర్వకంగా ఫ్రీగా ఉండదు. ఒకసారి ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆ ప్రాంతం పోవడానికి పోతే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని డామినేట్ చేస్తున్నట్టు కొట్లాడతారు. కానీ పెద్ద రాష్ట్రంలో ఉంటే అనేక మన ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం వాళ్ళు పోవడానికి పోయినా కూడా అక్కడ ఉద్యోగం అక్కడ మన సంబంధించిన ఉద్యోగం సంపాదించినా కూడా అది ఉద్యోగం అదే రాష్ట్రం కాబట్టి నిజానికి అక్కడ నేటివ్ ప్రజలు నిజానికి దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా చిన్న రాష్ట్రాల వల్ల కుట్లాటలు ఎక్కువ వస్తాయి, యూనిటీ అనేది తక్కువ అవుతుంది, ప్రాంతము చిన్న ఉంటుంది, తర్వాత సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అంటే ఇప్పటికి కూడా నిజానికి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో రాష్ట్రాలు అనుకున్న దానికంటే చిన్నగా ఉన్నాయి. మన తెలంగాణ లెక్క కాదు, పంజాబ్ లెక్క కాదు, ఒరిస్సా లెక్క కాదు. ఒరిస్సా రాష్ట్రం చిన్న ఉందా? లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం చిన్న ఉందా? లేదు. మన పంజాబ్ రాష్ట్రం చిన్న ఉందా? లేదు. కానీ నార్త్ ఈస్ట్లో 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ కొన్ని మాత్రమే వయబుల్ స్టేట్స్, తక్కినన్ని అన్వయబుల్ స్టేట్స్, పూర్తి చిన్న. సో వాటిని నా ఉద్దేశంలో నా యొక్క రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడిగా నేను చెప్పేది, నేను అభిప్రాయపడేది అంటే దానికి ఏదన్నా పెద్దగా అయ్యేటట్టు వాళ్ళ భూగోళ ప్రాంతం వాళ్ళ ప్రాంతము వాళ్ళ రాష్ట్రాల ప్రాంతము పెద్దగా చేయడానికి ఏదైనా ప్రయత్నం జరగాల్సి ఉంది. అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు అయినా కూడా దగ్గరికి వచ్చి ఒక పెద్ద రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలి. ఆ పెద్ద రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కూడా మర్జర్ కూడా మనకి రాజ్యాంగ ప్రొవిజన్ ఆర్టికల్ 3 ఉపయోగపడుతుంది. అది ఆ ప్రాంతం వల్లే ముందుగా రావాలా. ముందుగా వస్తే వాళ్ళ ప్రాంతము పెద్ద రాష్ట్రంగా వయబుల్ స్టేట్గా ఏర్పడుతుంది. అది అంబేద్కర్ వాడు వంటి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా, రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, పాలనా శాస్త్రజ్ఞులు దానికి రికమెండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంతటితో ఈ సెషన్ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ.
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত ইউনিট 8 লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত মই আজি পাঠটো পঢ়াবলৈ লৈছো। এতিয়া লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েন্স বুলি ক'লে অসমীয়াত কি বুজিবা? শিকাৰ অভিজ্ঞতা। শিকাৰ অভিজ্ঞতা মানে যিকোনো আমি বস্তু এটাৰ পৰা শিকিলে তাৰ পৰা যিটো আমাৰ জ্ঞান উপলব্ধ হ'ব সেইটোকে আমি কি ক'ম? অভিজ্ঞতা। এতিয়া টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ মনত ৰখি গ'ল, আমাৰ মগজুৱে সেই তথ্যখিনি আহৰণ কৰি নিজাববীয়াকৈ কাম কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া আমি কি ক'ম? অভিজ্ঞতাখিনি পাম। এতিয়া চোৱা, এই পেজটো উলিয়াই লোৱা তোমালোকে 166 নাম্বাৰ পেজটো। এতিয়া তাত কি হৈছে, তোমাক প্ৰথমতে তুমি জানিব লাগিব লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েন্সটো কি, শিকন অভিজ্ঞতা কি। দ্বিতীয়তে জানিব লাগিব শিকন অভিজ্ঞতাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বভাৱৰ হয়। শিকিলেই নহ'ব, অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তাৰপিছত চোৱা, আইডেন্টিফাই দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং লাৰ্ণাৰ অবজেক্টিভ, লাৰ্ণাৰ এক্সপেৰিয়েন্সেছ, ইভেলুৱেশ্যন। যে লাৰ্ণিং কৰোঁতে কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি শিকিছোঁ, কি অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি শিকিছোঁ আৰু কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰিছোঁ, এইবিলাক আমি সিহঁতৰ মাজত থকা বস্তুখিনি চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি জানিম যে শিকনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত মূল্যায়নৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক হৈ আছে। তাৰপিছত আমি গম পাম যে ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিকনত অভিজ্ঞতা লব্ধ কৰিবলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ সিহঁতক বিভিন্ন কামত ব্যস্ত কৰি ৰাখিম, যিবোৰ কামৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা লব্ধ হ'ব। তাৰপিছত চোৱা, শিক্ষক এজন হ'ব লাগিলে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰিব লাগিব? শিকনত ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। আকৌ সেই যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, সেই অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি তেওঁলোকে সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰে, অৱদান যোগাব পাৰে, এইখিনিক সামৰি পেলাই আজিৰ পাঠটো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। অভিজ্ঞতা হৈছে আমি কিবা এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰা, সন্মুখীন হোৱা, বাস কৰা। অভিজ্ঞতাই আমাক জ্ঞান বা ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। শিকাৰ ফলত কি হয়? অনুশীলন হয়। মই যিকোনো বস্তু এটা শিকিব ল'লে অনুশীলন বা অভিজ্ঞতাৰ ফলত আচৰণৰ স্থায়ী পৰিৱৰ্তন বা পৰিৱৰ্তনবিলাক হ'ব পাৰে। শিক্ষা ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপত প্ৰকট হ'ব পাৰে কিয়নো ই অনুশীলন আৰু অনুশীলনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আচ্ছা, এতিয়া চোৱা, শিকাৰ অভিজ্ঞতানো কি? শিকন আৰু অভিজ্ঞতা ধাৰণাই ইজনে সিজনক পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰে। শিকিলো, তাৰপিছত ওপৰত কি কৰিলো? আমি এক্সপেৰিয়েন্সটো পালো। ইউনেস্কোত কি কৈছে যে বিভিন্ন প্ৰসংগ আৰু ছেটিংছত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা যি শিক্ষাৰ্থীৰ ধাৰণা সলনি কৰে, ধাৰণামূলক বুজাবুজি কৰাত সহজ কৰে, আৱেগিক গুণাগুণ প্ৰদান কৰে আৰু জ্ঞান আৰু দক্ষতা মনোভাৱবিলাক আহৰণ কৰে। এইখিনি হৈছে ইউনেস্কোই দিছে। তাৰপিছত চোৱা, শৈক্ষিক পৰিস্থিতিত শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আদৰ্শগতভাৱে প্ৰত্যাহ্বানজনক, আকৰ্ষণীয়, সমৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি, অৰ্থপূৰ্ণ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে উপযুক্ত আৰু আগৰ শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰক পৰৱৰ্তী শিকাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এতিয়া আহা পেজ নাম্বাৰ তোমাৰ 168ত মিনিং অফ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েন্সেছ, শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ অৰ্থসমূহ আমি চাওঁ। ই যিকোনো আদান প্ৰদান, পাঠ্যক্ৰম, কাৰ্যসূচী বা আন অভিজ্ঞতা বুজায় য'ত শিকা হয়। এইটো পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক ছেটিংছ, বিদ্যালয়, শ্ৰেণীকোঠা বা অপৰম্পৰাগত ছেটিংছ। অপৰম্পৰাগত ছেটিংছ মানে কি? বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ স্থান, বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক বাৰ্তালাপ, তেওঁলোকে শিক্ষকৰ পৰা শিকা, শিক্ষাৰ্থী বা অপৰম্পৰাগত বাৰ্তালাপ মানে চাৰিওফালৰ মাজৰ পৰা শিকা শিক্ষাৰ্থী, গেম, ইণ্টাৰেক্টিভ ছফ্টৱেৰ, এপ্লিকেশ্যন ইত্যাদি হ'ব পাৰে। এইটো নিৰ্বাচিত পৰিস্থিতিত এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ
পৰিকল্পিত এক ধৰণৰ অভিজ্ঞতা য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু বাৰ্তালাপ কৰে আৰু যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি হ'ব আচৰণবিলাকৰ সলনি হয় এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেলি বস্তুৰ পৰা আমি কি কৰোঁ অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ কিছুমান কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক এডুকেশ্যনেল কনভাৰচেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ আৰু কিছুমান আমি কিহৰ পৰা লাভ কৰোঁ যে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা ক'লে বা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইমেইলত আমি যেতিয়া চেট কৰোঁ ইমেইল পঠাওঁ ভিডিঅ' কল কৰোঁ বা অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ এইবিলাকৰ দ্বাৰাও কিন্তু আমি কি শিকিব পাৰোঁ শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ লাভ কৰিব পাৰোঁ গতিকে কৈছে চোৱা যে কনচেপ্ট অফ লাৰ্ণিংটো হৈছে আমাৰ অকল যে শিকাৰ ধাৰণাটো যে ক্লাছৰুমতে হ'ব সেইটো নহয় ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিংছৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ অভিজ্ঞতাসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা তাৰ পিছত তোমাৰ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ক'ৰ পৰা আমি অভিজ্ঞতা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নিম্নলিখিত কাৰকবিলাকৰ পৰা আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম যেনে ইমেইল চেট ভিডিঅ' কল অনলাইন শ্ৰেণীকোঠাৰ জৰিয়তে যদি আমি কথা বাৰ্তা পাতোঁ তেতিয়াও পাওঁ সংগঠনবিলাকত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে অনলাইন সামগ্ৰী যেনে এছাইনমেণ্ট নোট ক্লাছ ৱৰ্ক আদি আদান প্ৰদানতো আমি শিকাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ অনলাইন ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা সামগ্ৰী যেনে গুগল ক্লাছৰুম গুগল মিট হোৱাটছএপ জুম ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিলেও পাৰোঁ তাৰপিছত শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতাৰ কি হৈছে প্ৰকাৰবিলাক চোৱা ব্যক্তিগত শিকাৰ অভিজ্ঞতা আছে গোট শিকাৰ অভিজ্ঞতা আছে মিশ্ৰিত শিকাৰ অভিজ্ঞতা আছে ব্যক্তিগত শিকাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক ধৰা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ নিজা শিকাৰ অভিজ্ঞতা আছেই যে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ গোটৰ আন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে কোনো বাৰ্তালাপ নকৰাকৈ ব্যক্তিগতভাৱে দৃষ্টি নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ গতিত শিকে যাক অধ্যয়ন কৰে যে চেল্ফ ষ্টাডি কৰিও মানুহে লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব পাৰে ইয়াত ৰেফাৰেন্স বুক জাৰ্নেল শৈক্ষিক আলোচনী নিউজ লেটাৰ ৰেকৰ্ডিং আদিৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰি উন্নত কৰিব পাৰি তাৰপিছত চোৱা গোট শিকাৰ অভিজ্ঞতা গ্ৰুপ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ আমি গ্ৰুপতো কিছুমান কথা শিকিব পাৰোঁ এটা হ'ল আমি চেল্ফ ষ্টাডি কৰি শিকিব পাৰিলোঁ আৰু এটা হৈছে গ্ৰুপৰ দ্বাৰা শিকিব পাৰোঁ তো গ্ৰুপত কি হৈছে চেমিনাৰ হয় আলোচনা হয় কৰ্মশালা হয় ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হয় আদিৰ দ্বাৰা যিবিলাকৰ আমি ধৰা পৰিচালনা কৰিলোঁ বা কথা পাতিলোঁ তেতিয়াও কিন্তু আমি কিছুমান অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত চোৱা মিশ্ৰিত শিকাৰ অভিজ্ঞতা তো এইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া মুখামুখি নিৰ্দেশনা আৰু ডিজিটেল মাধ্যম দুয়োটাই আনুষ্ঠানিক শৈক্ষিক ছেটিঙত একত্ৰিত হ'বলৈ সংৰক্ষণ কৰা হয় যি শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা অনুকূলিত কৰিবলৈ অধিক নমনীয়তা প্ৰদান কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ফ্লিপ ক্লাছৰুম তাৰপৰা ফ্লিপ ক্লাছৰুম কি হৈছে বিষয়টোৰ ওপৰত হোমৱৰ্ক দিব তাৰ পিছতহে বিষয়টোৰ ওপৰত কি হ'ব আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি বিষয়টোৰ ধাৰণাবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিম প্ৰথমতে আমি হোমৱৰ্ক দিম গম পালা তাৰপিছত সেই হোমৱৰ্কৰ পিছত আমি ক্লাছটো ল'ম ক্লাছটো লোৱাৰ পিছত আমি তাৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স যিটো লাৰ্ণিং আছে তাৰ পৰাও কিন্তু আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব পাৰোঁ গতিকে চব 3 ধৰণৰ পৰা পাব পাৰোঁ যে ব্যক্তিগত শিকাৰ নিজেই যদি শিকিব পাৰোঁ তাৰ পৰা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ গ্ৰুপৰ পৰা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ যে কি হ'ল ঘৰত কণ্টেণ্টটো শিকাব লাগিব আৰু স্কুলত কি হয় কাৰ্যৰ মাজেৰে শিকোৱা হয় তো ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম আমি ফ্লিপ ক্লাছৰুমটো মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট হোমৱৰ্ক দিম তাৰপিছত ডিছকাছ কৰিম টপিকটো তাৰপিছত পুট দ্য আইডিয়াজ ইনটু দ্য প্ৰেক্টিছ দিছ ইজ দ্য ৰুল অফ দ্য ফ্লিপ ক্লাছৰুম এণ্ড আৰু তোমালোকে কি পাবা পেজ নম্বৰ 170 তাৰ পিকচাৰটো তোমালোকে পাবা এতিয়া চোৱা চেক ইন ইয়ৰ প্ৰগ্ৰেছত দিছে তোমালোকৰ চোৱা কুৱেশ্যন
যে শিকাৰ অভিজ্ঞতা বুলিলে কি বুজা? শিকাৰ অভিজ্ঞতা কেতিয়া তোমাক ইনক্লুচিভ একত্ৰীকৰণ বুলি ধৰা হয়। তাৰপিছত শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধৰণ আছে সেই টাইপবিলাক তোমাক কি কৰিব দিছে, তোমাক জানিব দিছে বা উপকাৰিতা লিখিব দিছে আৰু কিয়। তাৰপিছত আহে এলিমেণ্টছ অফ ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ, যে কাৰ্যকৰী শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ কি কি উপাদান আছে। এক অসাধাৰণ শিকাৰ অভিজ্ঞতাই প্ৰথমতে কাৰ্যকাৰী হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, যে শিকাৰ অভিজ্ঞতাই প্ৰথমতে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, যিটো প্ৰায় কি হ'ল সমৃদ্ধ, ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু উপভোগ্য হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে কৈছে যে এন ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ এডছ ভেলু টু দ্য লাৰ্নাৰ্ছ। এক কাৰ্যকৰী শিকাৰ অভিজ্ঞতাই শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰে, মূল যোগ দিয়ে, ভেলু বিলাক আনি দিয়ে, যে ভেলু দিয়ে। শিকাৰ অভিজ্ঞতা এনে শিকিলে নহয়, কিছুমান প্ৰমূল্যবোধ দিয়ে। তাৰপিছত কৈছে ৩ নম্বৰ, এক উৎকৃষ্ট শিকাৰ অভিজ্ঞতাই অধিক চিন্তাধাৰাক প্ৰচাৰ কৰে। ই শিক্ষাৰ্থীসকলক জীৱনজোৰা শিক্ষাৰ্থী হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে। যে লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চে কি কৰিব, আমাৰ যিটো চিন্তাধাৰা আছে সেই চিন্তাধাৰাক প্ৰমোট কৰে, বেছিকে ভাবাৰ কাৰণে, যে এইখিনি বস্তু এনেকুৱা হ'ল, আমি আৰু মানে ভাবিব লাগিব, যে ই আৰু কি কৰে তোমাক বেছিকে ভাবাৰ কাৰণে। গতিকে ৩ ধৰণত তোমালোকে এলিমেণ্ট পালা। প্ৰথমতে শিকাৰ অভিজ্ঞতাই কি কৰে, ফলপ্ৰসূ কৰে। দ্বিতীয়তে কি কৰে, যে মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰে। তৃতীয়তে কি কৰে, যে আৰু অধিক জানিবৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰে। তাৰপিছত চোৱা শিকাৰ কি লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চে, শিকাৰ মুখ্য অভিজ্ঞতাসমূহ কি কি। এই ধৰণৰ অভিজ্ঞতাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বা স্মৰণীয় প্ৰভাৱ পেলায়। ই আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনৰ পৰা পাব পাৰে। এক নতুন আৰম্ভণি দিয়ে, যি জীৱনৰ স্মৃতিবিলাক এৰি যায়। আমি শিকা, প্ৰশিক্ষণ, ৰুচি, নিযুক্তি, পৰিয়াল নিযুক্তি আদিৰ পৰা শিকাৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰোঁ। শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা? ই এক সক্ৰিয় সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, ই একদম এক্টিভ। প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, যে ই একদম তোমাৰ সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া। এই সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ই লাভ কৰে। এনেই বহি থাকিলে নহ'ব, এক্টিভলি যদি কিবা শিকা তাৰ পৰাহে অভিজ্ঞতাবিলাক পাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে ধাৰণা, নীতি, তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগে। এনেই থাকিলে নহ'ব, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰিন্সিপল জানিব লাগে, যিকোনো ধৰণৰ তথ্যবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলে ইজনে সিজনৰ লগত তেওঁলোকৰ বাৰ্তালাপৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ বাস কৰা পৰিৱেশৰ সৈতে অৰ্থ আহৰণ কৰি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে। যে ইটোৱে ইটোৰ লগত কথা পাতিলে, ইটোৱে সিটোৰ যিটো পৰিৱেশ থাকে তাৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে আলোকপাত কৰে, তাৰ অৰ্থটো আহৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু অভিজ্ঞতাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী, তাৰপিছত টিচাৰ আৰু কামটো, এই 3টা বস্তু, ষ্টুডেণ্ট, টিচাৰ আৰু এই যিটো কাম কৰিব, সেই কামটো কি কাম কৰিব, তাৰ যিটো কনভাৰচেশ্যন আৰম্ভ হয় টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত, সেই কনভাৰচেশ্যনটো কি হ'ব, অভিজ্ঞতাই তোমাক অধিক গতিশীল কৰি তোলে। গতিকে শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ কি হয়, বিষয় ভিত্তিক আৰু উদ্দেশ্যপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। কিয়নো শিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰশিক্ষকে ইজনে সিজনৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে সজাগতা বিকাশ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ বিশ্বাস, মূল্যবোধ আৰু সংস্কৃতি অনুসন্ধান কৰে। কেতিয়াবা দেখা যায়
এই তোমাৰ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক চব ভাল লগা নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, বিৰক্তকৰ হয়, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব বিকৃত, অভিযোজিত, ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু ৰিফ্লেক্সিভ কোৱালিটি। এইটো শিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰশিক্ষকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। ইয়াত বেলেগৰ কথা নুঠে, টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টছ লগ হৈ পেলাই সিহঁতে কাম কৰে। এতিয়া শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকৃতি বুলি ক'লে আমি কি কৰিম, সি লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰাল। লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰিক মানে কি, শিকাৰু কেন্দ্ৰিক। দ্বিতীয়তে ই অৰ্গেনাইজ, সংগঠিত। তৃতীয়তে ই কি হয়, প্লেন্ড, সুপৰিকল্পিত। চতুৰ্থতে কি হৈছে, ই একেবাৰে একদম ইন ডেপথ যদি চোৱা, ই কিন্তু পাৰ্চনেলাইজড, গভীৰভাৱে ব্যক্তিগতকৃত। তাৰপিছত হোলছা, সামগ্ৰিক, আৰু ছ'চিয়েল, যে সামাজিক হ'ব লাগে। এক্সকিউজ মি। গতিকে চোৱা, তোমাক যদি সোধে যে শিক্ষণৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা, যে শিক্ষণৰ অভিজ্ঞতাত আমি সদায় শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি লগ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো কানেকশ্যন থাকে, সেই কানেকশ্যনটো হ'ব যিকোনো এটা পৰিৱেশ, শিকাৰ পৰিৱেশ, কিছু কথা জনাৰ পৰিৱেশ। আৰু সেই কথা জানিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ যিটো বাৰ্তালাপ হয়, সেই বাৰ্তালাপটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, উদ্দেশ্যপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, তেওঁলোক মূল্যবোধ হ'ব লাগে, তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবিলাক অনুসন্ধানযুক্ত হ'ব পাৰে। যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰশিক্ষকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে, তেতিয়াহে আমি অভিজ্ঞতাবিলাক ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ। গতিকে ই শিকাৰু কেন্দ্ৰিক, সুসংগঠিত, সুপৰিকল্পিত, ব্যক্তিগতকৃত, সামগ্ৰিক আৰু সামাজিক। এতিয়া চোৱা 8.5, যে শিকাৰ উদ্দেশ্য, শিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু মূল্যাংকনৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক। এতিয়া প্ৰথমতে কথা আহিল কি, তোমাৰ এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব কি? এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰা। তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ লগত তেওঁলোকক আমি দক্ষ কৰি তুলিব লাগিব, আৰু দক্ষতা প্ৰতিপালনৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যকলাপ আমি দিব লাগিব। শিকাৰ উদ্দেশ্যবোৰ উপলব্ধ শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে, আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু উপযুক্ত উদ্দেশ্যৰ সময়ত উপযুক্ত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বাছনি কৰা হয়। প্ৰয়োগ মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত শিকাৰ ফলাফলৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি প্ৰাসংগিক আৰু উপযুক্ত সঁজুলি প্ৰস্তুত আৰু প্ৰয়োগ কৰি শিকাৰ উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তিৰ মূল্যাংকন কৰা হয়, আৰু উদ্দেশ্যবোৰ সংশোধন কৰিব পাৰি। সেয়েহে শিক্ষণ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, শিকাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, মূল্যায়ন আৰু শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজত ই ত্ৰিকোণীয়ভাৱে ই জড়িত হৈ আছে। এটাক বাদ দি আনটো চলিব নোৱাৰে। গতিকে এই শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে প্ৰয়োগ মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত শিকাৰ ফলাফলৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি প্ৰাসংগিক আৰু উপযুক্ত সঁজুলি বা প্ৰস্তুত কৰি তাক মূল্যায়ন কৰিব পাৰি। শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাছনিৰ আগত যোৱাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, যে শিক্ষকসকলে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক মটিভেশ্যন কৰি পেলাই বৈজ্ঞানিকভাৱে কোনো এটা পাঠ পঢ়াবলৈ যায় নিৰ্দিষ্ট দিনত, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেওঁ কিছুমান টিচিং মেথড চিলেক্ট কৰিব লাগে, যাতে ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব পাৰে, শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তোমাৰ আশা কৰা মতে লাভ কৰিব পাৰে, যে মই এইখিনি শিকিব গৈছিলোঁ, এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত সেইখিনি কৰিব যাওঁতে যিখিনি পায় তাতে তেওঁলোকৰ কি কি লগ হৈ থাকিব, যে জ্ঞান,
নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যন, জ্ঞান, বোধ আৰু প্ৰয়োগ, এই তিনিটা বস্তু যাতে তেওঁলোকে দিব পাৰে, এইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাবলৈ যাওঁতে পাঠটোত থকা উদ্দেশ্যসমূহ জানিব লাগিব। পাঠটোত থকা উদ্দেশ্যসমূহ জানিবলৈ লওঁতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কিছুমান জ্ঞান, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে গম পাব লাগিব যে আমি যিটো শিকাম, শিক্ষক হিচাপে যিটো শিকাম, এনেই শিকোৱাৰ কথা নহয়, এটা ধুনীয়া ডিজাইন এটা কৰি পেলাই, আৰ্হি এটা কৰি যে তাক টুলছ কিছুমান আমি বনাব লাগিব, যেনেকুৱা চেকলিষ্ট, অবজাৰভেশ্যন এণ্ড চুইটেবল টুলছ, মিজাৰ এণ্ড এছেছ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এইখিনি আমি জানিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ ইভলিউশ্যনখিনি আমি এই টুলৰ মাজেদি লৈ গৈ পেলাই ষ্টুডেণ্টছক আমি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহা 8.6, শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাছনি কাৰ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যে শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাছনি, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাছনি আৰু সমলৰ নিৰ্বাচন, মূল্যায়ন, শিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু সমলৰ সংগঠন, এইকেইটাৰ মাজত তোমাৰ কি হৈ আছে, লগ হৈ আছে। তাৰপিছত চোৱা পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া, কনচেপ্ট অফ চিলেকশ্যন, লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েন্স। শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ আমি বাছনিসমূহ, পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকোঁতে শিক্ষকে তত্ত্ব আৰু ব্যৱহাৰিক দুইটা বিষয়ত কেনেকৈ শিকন লাভ কৰিব সেইটো তেওঁ বাছনি কৰি ল'ব লাগিব। বিষয়বস্তু একক আৰু পাঠ অনুসৰি শিকাৰ অভিজ্ঞতা বাছনি কৰি ল'ব লাগে। প্ৰত্যাশিত শিকন পদ্ধতিৰ পৰিকল্পনা আৰু বাছনি নকৰিলে নিৰন্তৰ আৰু ব্যাপক মূল্যাংকনৰ সহায়ত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব, যি পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰক্ৰিয়াত নেতৃত্ব দিয়ে। গতিকে গম পালা, আমি এনেকুৱা এটা টেষ্ট ল'ব লাগিব যিটো টেষ্ট মানে যিটো অভিজ্ঞতাই কি কৰে, ল'ৰা ছোৱালীসকলক উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব। কেনেকৈ যাব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেচনটোৰ মাজেদি। গতিকে তাতে কি কি থাকিব লাগিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেচনটোত থাকিব লাগিব বৈধতা 1 নম্বৰ। যে আমি শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ যেতিয়া চিলেকশ্যন কৰিম কিছুমান চৰ্ত লাগিব। 1 নম্বৰ হৈছে বৈধতা। তো বৈধতা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, ভেলিডিটি। উল্লেখিত শিকাৰ অভিজ্ঞতা পাঠ্যক্ৰমৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰ সৈতে কি হ'ব লাগিব, প্ৰাসংগিক হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে কৈছে যে ৰেলিভেন্স টু লাইফ, জীৱনৰ প্ৰাসংগিকতা, যে শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰাসংগিক হ'ব লাগে। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে কি হ'ব লাগিব, সম্পৰ্কিত হ'ব লাগে। তৃতীয়তে কি হ'ব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ শিকাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব পাৰে। যে বিভিন্ন ধৰণৰ শিকাৰ অভিজ্ঞতা, যে ভেৰাইটি হৈ থাকিব লাগে, যে এটা বস্তুৰ ওপৰতে আমি শিকাৰ অভিজ্ঞতাটো ল'ব নালাগিব। ই কি হ'ব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব লাগিব, যাতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছে উপযুক্ততা, চুইটেবিলিটি। এইবোৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি, স্তৰ আৰু বিশেষত্বৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে একত্ৰিত, কিউমিউলেটিভ, যে আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে সেই অভিজ্ঞতাবোৰ একেই লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আগৰবোৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত কৈছে যে মাল্টিপুল লাৰ্ণিংছ, একাধিক শিকা হ'ব লাগিব। যে এটা শিকাৰ অভিজ্ঞতাই কি কৰে, বহুতটা অভিজ্ঞতাৰ ফলাফল উলিয়াব পাৰে। গতিকে এই 6টা হৈছে তোমালোকৰ মেজৰ ফেক্টৰ্ছ চিলেকশ্যন কৰোঁতে।
যে লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যেতিয়া চিলেকশ্যন কৰিবা কি ধৰণৰ ফেক্টৰ থাকিব লাগিব যে বৈধতা থাকিব লাগিব, তাৰপিছত ৰেলিভেঞ্চ জীৱনৰ লগত প্ৰাসংগিক হ'ব লাগিব, বিভিন্নতা থাকিব লাগিব, তাৰপিছত উপযুক্ততা থাকিব লাগিব, তাৰপিছত কি হ'ব লাগিব, একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু মাল্টিপুল লাৰ্ণিং হ'ব লাগে, একাধিক শিকা হ'ব লাগে। তাৰপিছত চোৱা তোমাৰ শিকা অভিজ্ঞতাৰ বাছনিসমূহ, the principles of learning experiences, যে কি প্ৰিন্সিপলছখিনি আমি জানিব লাগিব। 1 নম্বৰ কি হৈছে উদ্দেশ্যৰ নীতি, the principle of purposes and objectives। দ্বিতীয়তে principles of learning activities, শিকাৰ কাৰ্যকলাপৰ নীতি। তাৰপিছত হৈছে একত্ৰীকৰণৰ নীতি। তাৰপিছত হৈছে শিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ বাছনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব। তাৰপিছত হৈছে সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব। তাৰপিছত হৈছে নীতি চিন্তা কৰা দক্ষতা, বিকাশৰ নীতি। এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া শিকাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক কওঁতে কি হয়, তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ সদায় শিকাৰ উদ্দেশ্যৰ লগত নিয়োজিত। দ্বিতীয়তে হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোভাৱ পুষ্টিকৰৰ বাবে সমবায় আৰু সহযোগিতামূলক শিক্ষণ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সামাজিক মনোভাৱ বিকাশত সহায়ক হ'ব লাগে, যে সামাজিক মনোভাৱ বিকাশত ই সহায়ক হ'ব লাগে। আকাংক্ষিত ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আগ্ৰহ বিকশিতৰ বাবে শিকাৰ অভিজ্ঞতাই কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে বহু সংবেদনশীল হ'ব লাগিব। কাৰ্যকৰী শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মুঠতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা এই যে শিকাৰ উদ্দেশ্য অবিহনে শিকাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, পৰিৱেশ অবিহনে আমি শিকাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আমি যিকোনো এটা ৰিজাল্ট এটাৰ বাবে আমি শিকিব লাগে, গতিকে ৰিজাল্ট নোহোৱাকৈ আমি কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত কি হ'ব লাগিব, কাৰ্যকৰী শিকাৰ বাবে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সংগঠনৰ ধাৰণা, the concept of organization of learning experiences। চোৱা শিকাৰ পৰিস্থিতি দেখিলা, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহে, শিক্ষাৰ্থীসকল থাকে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতা থাকে। শিকাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে, শিকাৰ কাৰ্যকলাপ। শিকাৰ কাৰ্যকলাপবিলাক কোনে কৰি আছে, যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰি আছে। শিকাৰ পৰিস্থিতিটো শিকাৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত যাওঁতে সিহঁতে কিন্তু কি কৰিব লাগিব, দুইটাৰ মাজত লাৰ্ণিং চিটুৱেশ্যন থাকিব লাগিব, যে প্ৰকৃত শিকা পৰিৱেশ নাথাকিলে শিকাৰ পৰিস্থিতি আৰু শিকাৰ কাৰ্যকলাপ কিনো জানিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত চোৱা শিকাৰ পৰিস্থিতি আৰু শিকাৰ কাৰ্যকলাপে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাক বুজায়, যে আমি কি পৰিৱেশত শিকিলোঁ, এই শিকাটো কেনেদৰে আমি কামটো কৰি শেষ কৰিব লাগিব, এই যিটো মানসিক ধাৰণা যে শিকাৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত শিকাৰ পৰিস্থিতি জানিব লাগিব। তাৰপিছত দিছে
শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সংগঠনত শিকাৰ কাৰ্যকলাপ চিনাক্ত কৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, যাৰ জৰিয়তে শিকাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু শিকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আন্তঃক্ৰিয়ামূলক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰি, যাতে আকাংক্ষিত শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। শিকাৰ অভিজ্ঞতাবোৰে সাৱধানে, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আৰু ক্ৰমে সংগঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজন। তাৰপিছত পইণ্টত আহা, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাৰ্নিং এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ফৰ ইফেক্টিভ লাৰ্নিং টিচিং প্ৰচেছ। কাৰ্যকৰী শিক্ষণ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ সংগঠন। শিকাৰ সংগঠনত দুটা দিশ সামৰি ল'ব লাগিব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানৱীয়তা, ঔষধ আদি এটা, আৰু আনটো হৈছে শিকাৰ অভিজ্ঞতাক মুঠ পাঠ্যক্ৰমত স্থাপন কৰা, শিকাৰ অভিজ্ঞতা সংগঠিত কৰাৰ উপাদানসমূহ। এইটো হৈছে 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হৈছে শিকাৰ সংগঠনত তোমালোকে চাবা দুটা ভাগ ল'বই লাগিব। প্ৰথমটো হৈছে সায়েন্স, কমাৰ্চ, হিউমেনিটিজ এইবিলাক। দ্বিতীয়টো হৈছে শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহক মূল পাঠ্যক্ৰমত স্থাপন কৰা। প্ৰথমতে আমি আহৰণ কৰিব লাগিব বস্তুখিনি, তাৰপিছত যিখিনি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালো সেইখিনি কি কৰিব লাগিব, মূল পাঠ্যক্ৰমত তাক আধাৰ হিচাপে স্থাপন কৰিব লাগিব। শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি উপাদান থাকিব পাৰে। 1 নম্বৰ হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা। এই পৰিকল্পনাই শিক্ষকক কি দ্বাৰা বিষয়বস্তুটোৰ কথা সুধিলে কেতিয়া, কোন বছৰত, কিয়, কেনেকৈ আদি শিকোৱাৰ বিষয়ে তোমাক বক্তৃতা দিয়ে, প্ৰদান কৰে। মাষ্টাৰ প্লেন এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে শিকিব লাগিব, কিন্তু শিকাব যাওঁতে উইদাউট মাষ্টাৰ প্লেন তেওঁলোকে ছাকচেছফুল নহয়। আৰু এইটো আছে 179 পেজত, যে প্লেনিং প্ৰিপাৰেশ্যন অফ মাষ্টাৰ প্লেন ফৰ কাৰিকুলাম, যে পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে এখন মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াতে কি থাকিব, শিক্ষকে কি শিকাব, কেতিয়া শিকাব, কিয় শিকাব, কেনেকে শিকাব, এইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব লাগিব, মাষ্টাৰ প্লেনটো থাকিব লাগিব। দ্বিতীয়তে চোৱা, প্ৰকৃত অভিজ্ঞতাৰ সংগঠন, এষ্টাব্লিছিং কোৰিলেশ্যন। এই উপাদানটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে সমল আৰু বাস্তৱ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতাৰ পৰিৱেশ আৰু মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে। তাৰপিছত চোৱা, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা। অধ্যয়নৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম, বিভিন্ন বিষয়ৰ আৰু মত পৰিক্ৰমাত শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাৰ মাজত থকা সম্পৰ্কবিলাক তেওঁলোকে উলিয়াব লাগিব। আৰু উলিয়ালেই নহ'ব, অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব, কৰি পেলাই পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, শিক্ষণ প্ৰণালী। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষা বিভিন্ন ধৰণে সংগঠিত কৰা হয়। নিৰ্বাচিত শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ কথা মনত ৰাখি এই উপায়বোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা, শিকাৰ অভিজ্ঞতা 2 ধৰণৰ থাকে, কিছুমান হৰাইজেণ্টেল থাকে, কিছুমান তোমাৰ ভাৰ্টিকেল থাকে। তো উলম্ব যিখিনি থাকে সময়ৰ সৈতে সি অৰ্গেনাইজ, আৰু পথালিকে যিডাল থাকে, ৰাণী বুলি যিডাল থাকে, সেইডাল হৈছে এটা ক্ষেত্ৰৰ পৰা আন এটা ক্ষেত্ৰলৈকে সংগঠিত কৰা। তাৰপিছত একদম শেষত হৈছে শিক্ষাৰ সংগঠনৰ শ্ৰেণী বিভাজন, ধাৰাবাহিকতা, তাৰপিছত ক্ৰম, একত্ৰীকৰণ ইত্যাদি।
এই পিকচাৰটো তোমালোকে 180 পাবা। এই পিকচাৰটোত কি আছে যে সৰ্ববৃহৎ স্তৰত কি পাবা, নিৰ্দিষ্ট বিষয়, বহল ক্ষেত্ৰ, মূল পাঠ্যক্ৰম আৰু অনিশ্চিতভাৱে থকা গাঁথনিসমূহ। সেইটো হৈছে সৰ্ববৃহৎ টপত। তাৰপিছত হৈছে মধ্যৱৰ্তী স্তৰ, ক্ৰমত থকা ডিজাইন কৰা পাঠ্যক্ৰম, সেমিষ্টাৰ বা বাৰ্ষিক হিচাপে ডিজাইন কৰা পাঠ্যক্ৰম, আয়োজিত পাঠ্যক্ৰমসমূহ। 3 নম্বৰটো হৈছে কি হৈছে তোমাৰ লোৱেষ্ট লেভেল, যিটো ডেইলি লেচন প্লেন, দৈনিক পাঠ পৰিকল্পনা, ইউনিট প্লেন, ফৰ্টনাইট প্লেন ইত্যাদি। যে সংগঠিত গাঁথনি মানে হৈছে পাঠ্যক্ৰমটো আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম। তাৰে 3টা স্তৰ থাকে, সৰ্ববৃহৎ স্তৰ, মধ্যৱৰ্তী স্তৰ আৰু নিম্নতম স্তৰ। শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ এতিয়া আমি সংগঠিত কৰিম। শিক্ষণ শিক্ষক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰাপ্ত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু যিখিনি সদায় আনন্দদায়ক হয় আৰু অৰ্থপূৰ্ণ হয়। শিকাৰ অভিজ্ঞতা ৰচনা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব। শিকাৰ অভিজ্ঞতা কাৰ্যকৰী ডিজাইনিঙে প্ৰাসংগিক, আকৰ্ষণীয়, স্মৰণীয় অভিজ্ঞতাসমূহক কি কৰে, যিবিলাক শৈক্ষিক অৱস্থাৰ পৰা মানে তোমালোকে পাবা। আৰু শিকাৰ এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ পথ প্ৰস্তুত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিদৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰত শৈক্ষিক যাত্ৰাত অনুভৱ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দক্ষ ব্যৱহাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে উপলব্ধ সীমিত সময় পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া চোৱা, শিকাৰ অভিজ্ঞতা ৰচনা কৰা নীতি। সক্ৰিয় শিকাৰ নীতি, শিকাৰ অভিজ্ঞতা ৰচনা কৰাৰ ৰীতিসমূহ। প্ৰিন্সিপলছ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং, যে সক্ৰিয়তাৰ নীতি। তাৰপিছত হৈছে লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ টিচিং, শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰক শিক্ষাদান নীতি। প্ৰিন্সিপল অফ ব্ৰেকিং ডাউন, ভাঙি যোৱা নীতি। পাঠ্যক্ৰমৰ সমল নীতি, স্বমূল্যায়ন নীতি, গোটত কাম কৰা নীতি, শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰগতি আনি দিয়ে, স্ব-শিক্ষণ পৰিৱেশ নীতি। So, principle of active learning, principle of learner-centered teaching, principle of breaking down, principle of course content, principle of self-expression assessment, principle of working in group, principle of students program, principles of safe learning environment. এইবিলাক হৈছে তোমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত থকা আমাৰ নীতিসমূহ। এতিয়া শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ডিজাইন কৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অনুশীলন। শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰথমতে আমি অনুশীলন কৰিবলৈ হ'লে ডিজাইন এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজি চাব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ্থীসকলক ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগিব, মটিভেট কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ কোনখিনিলৈকে সীমাবদ্ধতা আছে সেইখিনি জানিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে তাৰা ফ্ৰেম কৰা তৈয়াৰ আছে, স্থিৰতা। তাৰপিছত ডিজাইনৰ কি হ'ব লাগে, বৈধতা পৰীক্ষা কৰা হৈছে।
বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ 8.7.3 আমি এইখিনি পাইছোঁ যে কি কৰিব লাগিল প্লেনিং দ্য ডিজাইন অফ দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই শিকাৰ অভিজ্ঞতাটো ডিজাইনটো পৰিকল্পনা কৰিব লাগিল তাৰপিছত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বুজিব লাগিল তাৰপিছত হ'ল কি মটিভেট দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ল'ৰা ছোৱালীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিল তাৰপিছত দিছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লিমিটেশ্যন তেওঁলোকৰ সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ে আমি বুজি পাব লাগিব মেকিং ৱায়াৰ ফ্ৰেম তাৰমানে কি কৈছে যে যিকোনো বস্তু মাথাত সোমোৱাৰ আগতে আমি তেওঁলোকৰ কেপাচিটিটো গম পাব লাগিব হা যদি কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় কিবা এটা ওপৰ লেভেলৰ বস্তু লাগে আমি যদি তলৰ লেভেলৰ বস্তু দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো ইজিলি চেঞ্জ হ'ব কোনো ধৰণৰ খৰচাও নাথাকিব তাৰপিছত কি হৈছে স্থিৰতা কনচিষ্টেঞ্চি থাকিব লাগিব ডিজাইন কৰোঁতে তাৰপিছত কৈছে চেকিং দ্য ভেলিডিটি অফ দ্য ডিজাইন যে ডিজাইনৰ বৈধতাসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাৰ কাৰ্যকলাপত যেতিয়া আমি নিয়োজিত কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আৰম্ভণি প্ৰক্ৰিয়াটো জানি ল'ব লাগিব আৰম্ভণি প্ৰক্ৰিয়াটো জনাৰ পিছত তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব বিকাশশীল কৰিব লাগিব বিকাশশীল কৰি পেলাই অনুশীলন কৰাব লাগিব অনুশীলন কৰি পেলাই সিহঁতক প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে শিকাৰুকেন্দ্ৰিক হ'ব দিছে শিকাৰুকেন্দ্ৰিক হোৱাৰ বাবে শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপসমূহ শিশুসকলৰ বাবে খুব আনন্দদায়ক আৰু গ্ৰহণযোগ্য তো মনৰ মতে সিহঁতৰ কাম হ'ব লাগিব তাৰপিছত কি হ'ব লাগিব যে শিক্ষকসকলে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা শিশুসকলক প্ৰভাৱান্বিত কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত শিক্ষকসকলে এই প্ৰেমটোৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ যাব লাগিব ঠিক আছে গম পালা আৰম্ভণিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব শিকাৰুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব শিকাৰুকেন্দ্ৰিক হোৱাৰ পিছত শৈক্ষিক কাৰ্যবিলাক শিকাৰুসকলক দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ মনবিলাক কি হয় বিকাশ হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে এই প্ৰাপ্ত বিকাশৰ ওপৰত আধাৰ কৰি অনুশীলন কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব লাগিব আৰু শেষত যিখিনি পালে এইখিনি প্ৰাপ্তি কৰাখিনি বুজি পাব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে শিকাৰুসকলক যিখিনি কাম দিয়া হয় লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ বুলি কওঁ সেইখিনি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনোযোগৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বা তেওঁলোকৰ পিয়াৰৰ পৰা যিখিনি মানে কথা বাৰ্তাৰ পৰা লাভ কৰে বা নিজকে যেতিয়া ছ'চিয়েলি কিবা এটা বিষয়ৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকে তো এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত ডিজাইন কৰি পেলাই শিক্ষকসকলে আগুৱাই লৈ যায় কেতিয়াবা কি হয় জানানে শিকাবলৈ যাওঁতে এটা বস্তুটো বেছিকত আৰম্ভ কৰা হয় হৈ পেলাই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰা হয় ৰিপিট কৰি পেলাই কেতিয়াবা দেখা যায় এনেকৈ এংগেজ কৰি ৰখা হয় ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ তাহাঁতৰ কগনিটিভ লেভেলটো খুব মানে প্ৰিচিজন আৰু একুৰেচি নাপায় এইটো কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব পাৰে গতিকে লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ বুলি ক'লে শিকাৰুসকলক যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিয়া হ'ব সেইখিনি কিন্তু মাল্টিপুল অপৰচুনিটিজ থাকিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ নলেজটো জ্ঞানটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ জ্ঞানটো কি কৰিব পাৰে পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নতুন নভেল আইডিয়াজবিলাক তেওঁলোকে ল'ব পাৰে কিছুমান কৌশলৰ দ্বাৰা গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে শিক্ষকসকল খুব সাৱধান হ'ব লাগে কিয় সাৱধান হ'ব লাগে নহ'লে শিকাৰুসকলে যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰে সেই অভিজ্ঞতাক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ
কোনো হেৰি নাথাকিব, নতুনত্ব নাথাকিব। কাৰণ তেওঁলোকে যদি নভেল আইডিয়াজে নাপায়, নতুন জ্ঞান পালে ঠিকে, কিন্তু সেই জ্ঞানখিনি তেওঁলোকে যদি দক্ষ হিচাপে, দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে বেলেগত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে নতুন মানে পৰিস্থিতিত, তেনেহ'লে কিবা লাভ হ'ব জানো? একো লাভ নাই। গতিকে শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ জৰিয়তে, শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে টিচাৰ হিচাপে, সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পৰা যিখিনি লাভালাভ হ'ল, সেইখিনি লাভালাভ লৈ পেলাই যদি আমাৰ শিক্ষাৰুসকলে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, তেনেহ'লেতো কোনো লাভ নাই। গতিকে শিক্ষাৰ কাৰ্যকলাপবিলাক শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সঠিক হ'ব লাগিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, আৰু কি হ'ব লাগিব? কঠোৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ 8.9, যে সমাজৰ পৰা শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা পোৱা যায়। ক্লাছৰুমততো আমি পাওঁৱেই, শিক্ষকে শিকায়, কিন্তু এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্লাছৰুমৰ বাহিৰেও চাৰিওফালৰ পৰা কিছুমান কথাৰ দ্বাৰাও কিন্তু তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আৰু চাৰিওফাল মানে কি, যিখন সমাজত বাস কৰে সেইখন সমাজৰ কমিউনিটিৰ পৰাও তেওঁলোকে কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেওঁলোকে যে সমাজৰ পৰা যি আহৰণ কৰে, দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেই আহৰণ কৰা অভিজ্ঞতাখিনি তেওঁলোকৰ মনৰ আৰু সামাজিক আচৰণৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হয়। শ্ৰেণীকোঠা হিচাপে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠা হিচাপে এটা কমিউনিটিক যদি তেওঁলোকে ক্লাছৰুম বুলি ভাবে, সেই কমিউনিটিটোৰ পৰাও তেওঁলোকে সমাজখনক এটা ক্লাছৰুম বুলি ভাবিব লাগিব। সেই কমিউনিটিটোৰ পৰা তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সেই কমিউনিটিটোৰ পৰা স্কিল ল'ব পাৰে, সেই কমিউনিটিটোৰ পৰা তেওঁলোকে জীৱনটো আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা পাৰিব পাৰে। যিবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে, এই যে জ্ঞান ল'লে, দক্ষতা ল'লে বা প্ৰাপ্তবয়স্ক জীৱনত আগবঢ়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি লাভ কৰিলে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। গতিকে চোৱা, লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অকল এটাতে নাথাকে যে ক্লাছৰুমতে সেইটো হ'ব, সেইটো নহয়। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা ল'ব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ হিচাপেও তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ হিচাপে কি ল'ব পাৰে? হিষ্ট্ৰী, বুৰঞ্জীবিলাক জানিব পাৰে, সমাজৰ ভাষা সাহিত্য ল'ব পাৰে, সমাজৰ পৰা যিবিলাক সাংস্কৃতিক যিবিলাক হেৰিটেজ আছে বা লোকেল ইনষ্টিটিউচন আছে বা তেওঁলোকে নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে, এইবিলাক তেওঁলোকে এছেট হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সেইবিলাক এছেটৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? আগবাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজিবা যে শিকনৰ অভিজ্ঞতা অকল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে, ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰে। যেতিয়া আমাৰ সমাজৰ বাহিৰতো সেইখিনিৰ পৰা আহৰণ কৰিলে, কেতিয়াবা কি হয়, তেওঁলোকে ধৰা ফেমিলি, ফ্ৰেণ্ডছ, শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত কি হয়, ফেমিলিক লগ পায়, ফ্ৰেণ্ডছক লগ পায়, কেতিয়াবা তোমালোকে অন্যান্য স্কুল লগ পায়, অডিঅ' ভিডিঅ', তাৰপিছত ইকনমিক্স বস্তুটো বুজি পায়, ইণ্টাৰনেট, মিডিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিংফুল কমিউনিটি এংগেজৰ পৰাও তেওঁলোকে কিন্তু অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পাৰে। আৰু সেই অভিজ্ঞতাসমূহে তেওঁলোকৰ চাইকলজিত এফেক্ট কৰে, তেওঁলোকক ছ'চিয়েলি এফেক্ট কৰে, যে মানসিক আৰু তোমাৰ সামাজিক জীৱনতো কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে এইখিনি গোটেই কম কথা নহয় যে বিদ্যালয়ৰ পৰা যে শিকন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰি, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰপিছত চোৱা, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ইনষ্ট্ৰাকচনেল কানেকশ্যন ল'ব পাৰে, যে কমিউনিটিত কি কৰিব পাৰে, যে এজন শিক্ষকে
শিকাৰুসকলক এই আমাৰ কমিউনিটিৰ ভিতৰত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কানেকশ্যন কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা কিছুমান লোকেল ইছ্যু ক্লাছৰুমটোত লৈ আহিব পাৰে যে পলিটিকেল চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আমাৰ সমাজত চলি থকা যে পলিটিকেল চিষ্টেম আছে সেইটো কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত ডিছকাছ কৰিব পাৰে। তেতিয়াও কিন্তু শিক্ষণৰ অভিজ্ঞতা হয় যে আমি যদি লোকেল ইছ্যুবিলাক আমি ক্লাছৰুমত আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া সমাজখন আহি গ'ল। আকৌ যদি সমাজ স্পেচিয়েল পাৰ্চন এজনক মাতি আনিলোঁ যে তেখেতে সমাজত খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি, তেওঁক মাতি আনি পেলাই কি কৰিলোঁ আমি ক্লাছৰুমত এটা নিৰ্দেশনা দিব দিলোঁ। তেতিয়াও কিন্তু কি হ'ল কমিউনিটি মানুহজন আহি গ'ল, তাৰমানে কমিউনিটি ইনভলভ হৈ গ'ল। গতিকে সেইটো এটা কমিউনিটি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন, যে আমাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী গৈ ক'ৰবাত ভলণ্টিয়াৰ কৰে বা কোনোবা NGOত যায় তেতিয়াও কিন্তু কমিউনিটিখন কি হ'ব পাৰে তাতে আমাৰ আহি যাব পাৰে, যে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে। যে আৰু এটা কথা কৈছে যে কমিউনিটিৰ পৰা যে শিকে সেইটো কথা নহয়, কমিউনিটিক তেওঁলোকে কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে শিকাৰ জৰিয়তে, মানে তেওঁলোকে বাস কৰা সমাজখনত তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে বা সমাজখনত তেওঁলোকে কিবা অৰিহণা যোগাব পাৰে নেকি, এইটোও কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে এইখিনি আমি একোজন নাগৰিক হিচাপে দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ কি কৰিব পাৰে লোকেল ইছ্যুটো আমাৰ ক্লাছৰুমত ডিছকাছ কৰিব পাৰে। শিক্ষকসকলে কি কৰিব পাৰে কিছুমান স্পেচিয়েল সমাজৰ মানুহক মাতি আনি পেলাই কমিউনিটি এংগেজ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা প্ৰস্তুত হয়। আকৌ কিছুমানে কি কৰিব পাৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটি ৱৰ্ক যে থাকে তাতেও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিব পাৰে পাৰ্ট ল'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ৰেছপনচিবল চিটিজেন একোজন হৈ পেলাইও তেওঁলোকে কিন্তু কমিউনিটিত কি কৰিব পাৰে কিছুমান অৱদান দিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে কেৱল সম্প্ৰদায়ৰ পৰাই যে শিকিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কি শিকি আছে তাকো কিন্তু অৰ্থপূৰ্ণ উপায়েৰে প্ৰভাৱান্বিত পৰিৱৰ্তন বা ঘূৰাই দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে সমাজৰ এজন দক্ষ শিক্ষাৰ্থী আৰু দায়িত্বশীল সদস্য হ'ব পাৰে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, এই ইউনিটটোত আমি কি পালোঁ? এই ইউনিটটোত আমি যথেষ্ট কথাখিনি আমি শিকিব পাৰিলোঁ। আৰু এই ইউনিটটোৰ দ্বাৰাই হৈছে তোমাৰ BESC 133 কাৰিকুলাম টিচিং লাৰ্ণিং এণ্ড এছেছমেণ্টৰ একদম শেষৰ অধ্যায়, যে শিকাৰুসকলৰ অভিজ্ঞতাই কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ লাৰ্ণিং চিটুৱেশ্যনটো আৰু লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ আৰু লাৰ্ণিং অভিজ্ঞতাসমূহক কেনেকৈ তোমাৰ একেলগে সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াতে এটাক বাদ দি আনটো নহয়, টিচাৰক বাদ দি শিকন অভিজ্ঞতা নহয়, শিশুসকলক বাদ দি টিচাৰে কাক শিকাব। আকৌ শিশুসকলক লৈ পেলাই শিক্ষকে যেতিয়া শিকাব যায় তেওঁলোকে কি কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি লৈ যাব লাগে, যাতে আমাৰ উঠি অহা শিশুসকলে সমাজত কি হ'ব পাৰে এজন দক্ষ শিক্ষাৰ্থী হ'ব পাৰে আৰু দায়িত্বশীল সদস্য হ'ব পাৰে। অন্যথা কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহ'ব। আৰু যেতিয়া শিকাৰুসকলে শিকাৰুকেন্দ্ৰিক হয় তেতিয়া শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ কাৰ্যবিলাক কি কৰিব লাগে মনোযোগ দি চাব লাগে, যাতে তেওঁলোকে ডিজাইনটো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে শিকাৰুসকলক লৈ পেলাই। আৰু এই যে শৈক্ষিক কাৰ্যসমূহ তেওঁলোকে চাই তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ মনৰ মতে হয়, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে শিশুসকলে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা এইটো আগবাঢ়ি যাব লাগে। মুঠতে শিশুসকলৰ শিকাব যাওঁতে শিশুসকলক
অভিজ্ঞতাসমূহ বিলাব যাওঁতে শিক্ষকসকলে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, মানসিকভাৱে ডিজাইনটো তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব। ডিজাইনটো যেতিয়া কৰিব যাব শিশুসকলক বুজিব লাগিব, শিশুসকলক বুজিলেই নহ'ব, শিশুসকলক মটিভেট কৰিব লাগিব, শিশুসকলক মটিভেট কৰিলেই নহ'ব, তেওঁলোকৰ কি জানিব লাগিব, লিমিটেশনছটো জানিব লাগিব। তেওঁলোকৰ লিমিটেশনছটো জানিলেই নহ'ব, তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব যে ডিজাইনটোত যাতে মনটো খালী কৰা জাগাখিনিত তেওঁলোকে ভৰাব পাৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু ডিজাইনটো যেতিয়া বনাইছে, যেতিয়া শিকাৰুসকলক লৈ পেলাই ডিজাইনটো বনাইছে, তেতিয়া কিন্তু কি থাকিব লাগিব, তোমাৰ ভেলিডিটিটো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত এটা অৰ্গেনাইজিং ষ্ট্ৰাকচাৰটো থাকিব লাগিব। যিটো সৰ্ববৃহৎ স্তৰ আছে তাতে কি থাকিব, লাৰ্জেষ্ট লেভেল যিটো আছে তেতিয়া তাতে কি থাকিব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট বিষয় থাকিব লাগিব, ছাবজেক্ট স্পেচিফিক হ'ব লাগিব, ব্ৰড এৰিয়াজ লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব। এইটো আছে তোমাৰ পিকচাৰ আছে পেজ নাম্বাৰ 180, যে এইটো হাইয়েষ্ট মানে লাৰ্জেষ্ট লেভেল, যে স্পেচিফিক ছাবজেক্ট, ব্ৰড এৰিয়াজ, কোৰ কাৰিকুলাম এণ্ড আনডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ষ্ট্ৰাকচাৰ। এইটো নিৰ্দিষ্ট বিষয় হ'ব লাগিব, বহল ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব, মূল পাঠ্যক্ৰম আৰু অনিচ্ছাকৃতভাৱে গাঁথনি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে মধ্যৱৰ্তী স্তৰ, ইণ্টাৰমিডিয়েট স্তৰ। সেইটোত কি হ'ব লাগিব, তোমাৰ কোৰ্চেছবিলাক চিকুৱেঞ্চিয়েলি ডিজাইন কৰা হ'ব লাগিব। কোৰ্চেছবিলাক ছেমিষ্টাৰ বেচিছ হ'ব লাগিব বা কি হ'ব লাগিব, এনুৱেল বেচিছ হ'ব লাগিব। গতিকে লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক যেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিবা এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু শেষত কি আছে, নিম্নতম স্তৰ, লোৱেষ্ট লেভেল স্তৰটোত কি কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ্থীসকলক ডেইলি পাঠ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, লেচন প্লেন দিব লাগিব, তোমাৰ ইউনিট প্লেন দিব লাগিব, ফৰ্থ নাইট প্লেনিং দিব লাগিব, যে ডেইলি লেচন প্লেন কৰা, তোমালোকে উইকলি লেচন প্লেন কৰা, ফৰ্থ নাইট লেচন প্লেন কৰা। গতিকে এই যে লাৰ্জেষ্ট, ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু লোৱেষ্ট লেভেল আছে, এই লেভেল কেইটা কিন্তু শিক্ষকসকলে যেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিব লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো, এইখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব। কাৰণ সৰ্ববৃহৎ স্তৰত যিটো লাভ কৰিব শিকাৰুসকলে অভিজ্ঞতা, সেইটো এদিনতে নহয়। নিম্নতম স্তৰৰ পৰা সি কি কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰমিডিয়েট স্তৰ যাব, ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ পৰা তোমাৰ হাইয়েষ্ট স্তৰ যাব। তেওঁ অৰ্গেনাইজ এনেই কৰিব নোৱাৰে, যে শিক্ষকসকলে শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে ডেইলি কৰিব লাগিব, তাৰ ইভেলুৱেশ্যনটো কেতিয়া কৰিব লাগিব, ছেমিষ্টাৰ বা বাৰ্ষিক হিচাপে তেওঁলোকৰ ইভেলুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পাঠ্যক্ৰমটো কি কৰিব লাগিব, এখন বহল ক্ষেত্ৰৰ লগত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, তোমালোকৰ শিকাৰ অভিজ্ঞতা যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন কৈছে, তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ 179ত মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে শিকাৰ পৰিস্থিতিত কি লগ হৈ থাকে, শিক্ষাৰ্থীসকল থাকিবই, পৰিৱেশটো থাকিবই। শিক্ষকসকলে জানিব লাগিব যে আমাৰ এটা চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ আছে। শিক্ষকসকলে জানিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতা আছে, যে শিকাৰ পৰিস্থিতিত তোমাৰ পৰিৱেশ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল জড়িত হৈ থাকে। শিকাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতাখিনি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, শিকাৰ কাৰ্যকলাপ মানে লাৰ্ণিং এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে শিকাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। আচ্ছা, শিকাৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ আহে, শিক্ষাৰ্থীসকলে দেখাই দিয়ে। আৰু তোমাৰ কি হ'ব, ইণ্টাৰেকশ্যন হ'লেহে হ'ব। যদি ইটোৱে সিটোৰ লগত যদি ইণ্টাৰেকশ্যন নহয়, শিকাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত যদি শিকাৰ কাৰ্যকলাপৰ ইণ্টাৰেকশ্যন নহয়, তেতিয়াহ'লে নহ'ব। গতিকে তোমাৰ এইটো এটা বহল কনচেপ্ট, শিকাৰ অভিজ্ঞতা সংগঠনৰ ধাৰণাটো ল'ব লাগিলে কিন্তু ইণ্টাৰেকশ্যন হ'বই লাগিব। শিক্ষক আৰু শিকাৰুসকলৰ মাজত যদি আন্তঃক্ৰিয়া নাথাকে, শিকাৰ পৰিস্থিতি আৰু শিকাৰ কাৰ্যকলাপৰ মাজত যদি কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু
শিকন অভিজ্ঞতা বা লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েন্স আমি কেতিয়াও উপযুক্ত বা ফলপ্ৰসূ হিচাপে লাভ কৰিব নোৱাৰো গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মন কৰিবা যে শিকাৰুসকলক যেতিয়া শিক্ষকসকলে শিকাবলৈ যাব তেওঁলোকৰ পৰিৱেশটো জানিব লাগিব তেওঁলোকৰ মনটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা শুদ্ধ সৰ্ববৃহৎ লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েন্স পাম নমস্কাৰ ইয়াতে এৰিছো